El corazón recuerda la ruptura. El espíritu siente el eco del dolor. Un dolor fantasma por una herida infligida hace mucho tiempo. Pero quien se siente tan presente, tan tierna al tacto. La has cargado demasiado tiempo. Has soportado el peso de las acciones, las palabras y el silencio de otros como si fuera tuyo. Esta noche no fingiremos que el dolor no sucedió. No borraremos el recuerdo, porque el recuerdo, en parte, te ha hecho quien eres. En cambio, lo limpiaremos suavemente de su poder. Aprenderemos juntos que la paz verdadera y duradera no se encuentra en el olvido, sino en liberarte de las pesadas cadenas de lo sucedido. Tu sanación te pertenece, y solo a ti. Es un viaje tranquilo y sagrado que comienza ahora, con una sola y suave respiración. Así que, respira. Solo por un instante, deja que el aire te limpie. Al liberarlo, libera la necesidad de estar en cualquier lugar menos aquí, en este espacio seguro y tranquilo. No mereces el dolor que darán otros, pero si mereces la paz que no podrán llevarse. Esta noche no olvidaremos. Simplemente dejamos de cargar con lo que ya no nos pertenece. Deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tus hombros se suelten. Que tu mandíbula se relaje. Deja que los músculos alrededor de tus ojos se vuelvan pesados y suaves. No hay nada que hacer, nada que resolver. Solo existe este momento, y la dulce invitación a volver a casa, a ti mismo. Y esa parte de ti que ha permanecido intacta, invisible y completa, debajo de todo. Hay un tipo particular de dolor que se instala en lo profundo de nosotros cuando alguien nos hiere. Es el susurro silencioso y insidioso que dice, "Fue mi culpa". Es la sombra de la autoculpa que sigue la traición, el abandono, la crueldad. Esta sombra puede distorsionar la forma en que nos vemos en nosotros mismos, convirtiendo nuestro reflejo en el de alguien deficiente, alguien indigno de bondad, alguien que merece el dolor que recibió. Esta imagen distorsionada puede volverse tan familiar que la confundimos con la verdad. Empezamos a creer que somos la persona imperfecta y rota que vimos en el espejo fracturado de nuestro dolor. En la antigua sabiduría del Buda, hay una enseñanza profunda que ofrece un camino suave para salir de este salón de espejos. Es la enseñanza de nada, que a menudo se traduce como ausencia de yo. Esto no significa que no existes. Significa que el yo, que crees que fue atacado, el yo, que se siente tan herido y sólido, no es algo feo ni permanente. Se parece más a un río que a una estatua. Es un proceso fluido, cambiante y hermoso de pensamientos, sentimientos, sensaciones y recuerdos, que surgen y desaparecen como nubes en el cielo. Cuando alguien te hiere, no está donando un núcleo sólido y inmutable. Es como lanzar una piedra a un río que fly. El agua se altera por un momento, se extienden ondas, pero el río en sí no se rompe. El río continúa fluyendo. El dolor es real, pero el objetivo de es dolor, el te sólido que crees donado, es una ilusión. Comprender esto es como encontrar la ley de una habitación cerrada. Es dar cuenta de que no eres el reflejo distorsionado que ves. Eres la conciencia que lo observa. Déjame contaros una historia. En lo profundo de una cordillera aislada, conocida por sus pinos susurrantes y sus picos envueltos en niebla, había un pequeño monasterio. Y dentro de ese monasterio vivía un joven monje llamado Kenji. Kenji era sincero y devoto, pero su corazón estaba apesadumbrado.
Ecos atris, había sido profundamente traicionado por un amigo en quien confiaba más que en nadie. El amigo le había robado, no solo cosas materiales, sino también su confianza, su sensación de seguridad en el mundo. Desde ese día, Kenji se vio a sí mismo como un tonto. Se vio a sí mismo como ingenuo, débil y merecedor del engaño. Cuando se miró en el espejo mientras sacaba agua del pozo, vio los ojos de un tonto que le devolvía la mirada. Cuando cantó las sutras de la mañana, escuchó la voz de alguien demasiado confiado, demasiado blando para el mundo. La traición. Se había convertido en la casa en la que vivía, y cada superficie reflejaba su propio fracaso por si había dudado su maestro. El anciano Ryoten observa el silencioso sufrimiento de Kenji. Vio la inclinación de sus hombros, y la mirada abatida que nunca se enfrentó al mundo. Una tarde, mientras el sol proyectaba largas sombras doradas sobre el patio del templo, Ryoten se acercó a él. Kenji, dio con voz suave como el musco. Tienes la mente turbada. Cargas con un gran peso. Kenji inclinó la cabeza. Maestro, no puedo quitarme esta vergüenza. Fui un insensato, y las acciones de mi amigo lo demostraron. Veo esta insensatez en todo lo que hago. Ryoten escuchó, con los ojos linos de una profunda compasión. No ofreció consejos ni clichés. Simplemente dijo, mañana al amanecer, caminaremos. Antes incluso de que saliera el sol, Ryoten condujo a Kenji fuera del monasterio, por un sendero sinuoso y desconocido. Caminaron en silencio durante lo que parecieron horas, adentrándose en el bosque más de lo que Kenji jamás se había adentrado. Finalmente, llegaron a un claro, y en el centro se alzaba una extraña y ruinosa estructura. Era un pequeño pabellón sin ventanas, con las paredes de madera desgastadas por incontables estaciones. ¿Qué es este lugar, maestro? Preguntó Kenji. Esta, respondió Ryoten, es la casa de los mil espejos. Entra. Con vacilación, Kenji empujó la crujiente puerta de madera y se adentró en la oscuridad. Mientras sus ojos se acostumbraban, jadeó. El interior estaba repleto de espejos de todas las formas y tamaños, desde el suelo hasta el techo. Espejos de plata pulida, espejos de bronce opaco, pequeños y agrietados, y grandes y impecables. Y en cada uno de ellos se veía a sí mismo. Vio a mil Kenjis mirándolo fijamente, y como su corazón estaba lleno de vergüenza y aire, frunció el ceño. Al instante, mil Kenjis le devolvieron la mirada, con el rostro deformado por la amargura. Vio mil tontos, mil víctimas. La visión intensifica su dolor, confirmando sus miedos más profundos. Abrumado, apretó los puños con frustración. Y mil pares de puños se alzaron contra él, un ejercicio silencioso de su propia miseria. Sintió una oleada de aire hacia los reflejos, hacia el amigo que había causado esto, hacia sí mismo. Dejó escapar un grito de desesperación, y los rostros silenciosos y doloridos en los espejos lograron con él. Se desplomó en el suelo. Derrotado, rodeado por un público infinito de su propio sufrir, se sentó allí un largo rato, respirando el aire polvoriento y quieto. La quietud de la casa era absoluta. Poco a poco, una enseñanza de Ryoten afloró en su mente. Lo que encuentras en el mundo es un reflejo de tu propio corazón. Pensó en el rostro sereno y compasivo de su amo. Pensó en la gentileza con la que Ryoten lo había guiado hasta allí. Con gran esfuerzo, Kenji suavizó su postura, aflojó los puños. En los espejos,
Mil puno se relajaron. Respiro lento y profundamente, y mil pichos subirán y bajarán con él. Fue un pequeño cambio. Para un comienzo. Recuerdo un momento de su infancia, mucho antes de la traición, cuando sintió una alegría pura y sencilla al ver una mariposa posarse en su mano. Permitió que la sensación de ese recuerdo, ese delight simple y sencillo, entrara en su corazón. Pensó en el sol en su rostro, en el sabor del agua fresca del arroyo de la montaña. Al hacerlo, la comisura de su boca se curva. Se arriscó a esbozar una pequeña sonrisa vacilante, y en ese instante, la cosa se transformó. Mil kanjis le devolverán la sonrisa. No con burla, sino con una calidez suave y tentativa. Los rostros seguían siendo los suyos, pero ya no eran los de tanto. Eran los de alguien que lo intentaba. Animado, levantó la cabeza y ofreció una sonrisa más amplia y genuina. Mil sonrisas, brillantes y claras, llenaron la habitación con una luz silenciosa y radiante. Vio bondad en esos ojos, vio resiliencia. Empezó a reír. Una risa suave y asombrada que se transformó en una expresión de liberación. Y mil kanjis rieron con él, sus hombros temblando con una alegría compartida y liberadora. Ya no miraba el reflejo de su vergüenza. Miraba el reflejo de su propia capacidad de paz, de alegría, de liberación. Los espejos no habían cambiado. Él se, por fin comprendió. La casa no criba las imágenes, solo reflejaba lo que traía dentro. El dolor, la vergüenza, la amargura, todo lo había lavado consigo. Cuando Kenji finalmente salió de la casa, el sol de la mañana ya estaba alto en el cielo y el mundo parecía nuevo. Ryoten estaba sentado tranquilamente bajo un pino, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Maestro, dijo Kenji con voz clara y firme. Lo entiendo. Ryoten simplemente sintió, con una suave sonrisa en el rostro. El mundo puede ser una casa de mil espejos. Para ti, Kenji, es quien elige el rostro que llevas dentro. Ahora, mientras yaces aquí, respirando suavemente, te invito a entrar en tu propia casa de los mil espejos. No necesitas moverte. Simplemente deja que tu imaginación te guíe. Imagínate en un espacio tranquilo y sereno, rodeado de espejos que no reflejan de forma física, sino de ser interior. ¿Qué te muestran estas reflexiones en este momento? Quizás ves el rostro de alguien herido, cansado o enojado. Quizás ves el reflejo de la injusticia, el recuerdo de la traición grabado en tu figura. Observa estos reflejos sin juzgar. Son reales. Son la historia de lo que es cargado. Así como Kenji vio por primera vez su propio seno fruncido, ves la forma de tu dolor, reconocerlo. Inclinad ante él, incluso. Es un testimonio de lo que has sobrevivido. Inhale suavemente y exhale de forma larga y aliente. No necesitas luchar contra estos reflejos. No necesitas romper los espejos. Solo necesitas introducir algo nuevo. Puedes recordar algún momento, cualquier momento, en el que hayas sentido paz. Podría ser el recuerdo de un paseo por la naturaleza, la sensación de sostener una taza caliente en las manos, el sonido de la suave lluvia, o el amor incondicional de una mascota. No tiene que ser un momento memorable. Solo una pequeña y sencilla simula de paz. Encuentra esa sensación en tu cuerpo. Que si una calidez en el pecho, una suavidad en el vientre, un suave zumbido tras tus oídos. Ahora, leva esa sensación contigo a la casa de los espejos, mientras albergas esta pequeña simula de paz en tu interior.
que ocurre con los reflejos. Quizzes uno de los miles de reflejos suave su mirada. Quizzes un destello de calidas aparezca en uno de los miles de pairs de ojos que te miran. No lo fuerzas. Simplemente observa. Con tu próxima respiración. Invita a la compasión. No por quien te lastimó, todavía no. Sino por ti mismo. Compasión por la persona que ha tenido que soportar esta carga durante tanto tiempo. Imagina que uno de los reflejos te mira con compasión pura e incondicional. Observa la ternura en su expresión. Es tu propia ternura reflejada en ti. A medida que permites que ese sentimiento crezca, observa cómo cada vez más reflejos comienzan a cambiar. Las aristas de la se suavizan. Las líneas nítidas del dolor se difumen y no eres el dolor. No eres la historia de la traición. Es la vasta y abierta conciencia la que se desarrolla la historia. Es quien puede elegir traer una nueva expresión a la casa. El dolor fue un evento, una terrible tormenta que pasó. Pero ti, en tu esencia, eres el cielo. El cielo no. Es herido por la tormenta, no es quebrado por el rayo. Permaneces vasto, abierto y despejado, dando espacio para que te dé paz. Los reflejos en los espejos son solo nubes. No son el cielo mismo. Deja que la imagen de los mil espejos comience a disolverse. Ahora, siente como el peso de esa casa y esa pesada carga de una autoimagen distorsionada comienza a desprenderse de tus hombros. Que pasaría si la historia de que eres débil, insensato o indigno nunca fuera cierta? ¿Y si fuera solo un reflejo? En un espejo, en un día particularmente oscuro? ¿Y si, bajo ese reflejo, se encuentra una plenitud inalterada? ¿Una fuerza inquebrantable? Una paz que has estado esperando pacientemente y que miras hacia dentro y la ves? Mientras descansas aquí, siente la verdad de tu propio ser. No la historia, no el reflejo, sino la presencia serena e inquebrantable que eres. La parte de ti que es tan sólida y serena como la montaña, tan fluida y libre como el río. No eres la imagen agrietada en el espejo. Eres la luz que permite ver cualquier reflejo. Y puedes elegir brillar con la luz de la paz, la luz de la compasión, la luz de la liberación suave y sanadora. Descansa en esa luz ahora. Descansa en la verdad. De quien eres más allá de todos los reflejos. En el silencio que sigue una profunda herida, tras el impacto inicial, algo más puede empezar a enraizar en la tierra del corazón. Es una lenta y rastrera enredadera de amargura, un resentimiento que envuelve nuestros pensamientos, teniendo el mundo de grises. Esta es la segunda vida del dolor. La herida inicial es el suceso mismo, el golpe brusco y repentino. Pero el sufrimiento que sigue es el veneno que bebemos, pensando que donara a quien nos hirió. Es el pesado manto de amargura que vestimos, creyendo que nos protegerá, cuando en realidad solo nos aísla más en un mundo frío y solitario. Este sufrimiento continuo es el dolor de revivir el recuerdo, el desgaste de alimento la ira, el agotamiento de guardar rencor. Es la transformación de un suceso pasado en una realidad presente. Un fantasma que nos acompaña en cada comida y se acuesta con nosotros en la cama por la noche. Sanar esta amargura no es un defecto. Es una respuesta profundamente humana a la injusticia, a la traición, a la confianza destrozada. Es el clamor del corazón por justicia en un mundo que, a menudo, no la tiene. Por eso, no comenzamos juzgando este sentimiento.
Comenzamos reconociendo su inmenso peso. Sentelo ahora si lo sientes. La pesadez en el pecho, la presión en el estómago, el familiar y amargo sabor del resentimiento. Es el peso de un dolor que se resiste ser digerido. Lo sostenemos, lo levamos, y es que cada paso de nuestra vida sea más pesado. Pero y si este peso, este veneno, este plomo pesado y indecido, no fuera el final de la historia. Los grandes sabios del camino budista, en particular de la tradición, mañana hablarán de una posibilidad radical y profunda. Enseñarán que el sufrimiento mismo puede ser la materia prima para la iluminación. Hablarán del poder de convertir el veneno en medicina. Esto no es una negación del dolor. No es una desviación espiritual, y no hay un llamado a fingir que todo está bien. Es lo contrario. Es la práctica de convertir el dolor de morar al corazón, mismo de nuestro sufrimiento, con una compasión y sabiduría tan inquebrantables que lo obliga a transformarse. Es el camino del alquimista y espiritu el de la alquimia. En las historias antiguas, era el arte místico de convertir metales básicos, como el plomo, en oro puro. Era un proceso de transmutación. Y esta es la invitación para ti esta noche. Conviértete en el alquimista de tu propio corazón. Ve el pasado plomo de tu amargura, no como una maldición, sino como una posibilidad. Una posibilidad para la creación de una paz profunda e inquebrantable. Entremos en el taller de semejante alquimista. Imaginemos una habitación, lina del suave resplandor de un horno. El aire es cálido y huele carbón, hierbas extrañas y metales fundidos. Es un lugar de profunda concentración y serena intención. Nuestra alquimista es una anciana. Su rostro es un mapa de profundas arrugas, pero sus ojos son claros y luminosos, albergando una sabiduría ancestral y plenamente presente. No se muestra nerviosa ni apresurada. Sus movimientos son lentos, pasados y linos de una gracia serena. Un día, un hombre liga a su taller. Su rostro es una máscara de dolor y rabia. Leva un objeto pequeño y pesado envuelto en tela. Lo desenvuelve y lo coloca sobre su banco de trabajo con un golpe sordo. Es un trozo de plomo gris y opaco. Tiene una forma extraña. Es irregular y feo. Esto, dice el hombre, con la voz cargada de emoción. Es la traición que he sufrido. Son las mentiras que me dijeron. Es el amor que desperdicié. Es inútil, pesado y frío. Lo he cargado durante años, y no puedo soportar su peso. Quiero que lo destruyas. La alquimista no mira el rostro del hombre, sino el trozo de plomo. No se acobarda ante su fealdad. No juzga su origen. Simplemente lo ve como lo que es. Un potencial denso, crudo y latente. Lo recoge. Es frío al tacto. Y más pesado de lo que parece, como la sensación de un rencor prolongado. Siente sus filos afilados, su naturaleza inquebrantable. No puedo destruirlo, dice en voz baja, con su voz como el suave crepitar del fuego. Intentarlo sería una violencia, y solo se rompería en pedazos más pequeños y afilados. De los que sería más difícil desprenderse. Pero puedo trabajar con él. Ella acepta la ofrenda. El hombre, sin nada más que hacer, abandona él. Taller, sintiéndose un poco más ligero por haber entregado la carga, el trabajo de la alquimista comienza ahora. Su herramienta más importante no es un martillo ni una lima. Es su crisol. El crisol es un recipiente especial, hecho de una cerámica tan resistente que puede soportar el calor más intenso y abrasador.
Es de paredes cruces y salidas, un contenedor de absoluta seguridad y resiliencia. Ella sabe que el plomo no puede transformarse a la intemperie. Necesita mantenerse en un espacio de inmensa resistencia y integridad. Y así, mientras yacen aquí, los invito a sentir su propia conciencia, su propio corazón, como es cristal. Es más fuerte de lo que sean. Ha albergado sus alegrías más profundas, y sus penas más profundas. Ha resistido al fuego de su vida y no se ha roto. Es el contenedor seguro dentro del que el trabajo sagrado puede ahora suceder. Su respiración, fluyendo hacia dentro y hacia afuera, es el fuego que aviva suavemente el fuego. El alquimista coloca el horrible trozo de plomo en el corazón del cristal. Permanece allí, frío y inerte. Luego, con mano firme, coloca el cristal en la parte más caliente del horno. Este horno, este fuego, no es el fuego de la aire. No es el destructivo incendio de la rabia que busca quemar todo a su paso. Este es el fuego de medida bondad amorosa. Es el calor suave, persistente y omnipresente de la compasión. Es una calidez que se dirige hacia el sufrimiento mismo. Inhala, y al exhalar, imagina avivar el suave fuego de la compasión en tu interior. Es la calidez de comprender que este sentimiento pasado, esta amargura pesada, nació de una herida. Es un intento erróneo de corazón por protegerse de volver a ser herido. Merece compasión. No, juicio. El alquimista observa el cristal en el fuego. Durante mucho tiempo, parece que nada ocurre. El plomo permanece sólido, obstinado y resistente. Al cambio, lo mismo ocurre con nuestras heridas más profundas. Podemos traerles nuestra conciencia y compasión, y durante mucho tiempo puede parecer que nada cambia. La amargura permanece. El resentimiento en se siente sólido. Este es el momento en que la paciencia se convierte en el ingrediente más crucial. El alquimista no se desanima, no intenta forzar el proceso, simplemente viva el fuego. Le agrega más línea, más atención amable, más perdón consigo mismo, más comprensión. Le susurra al plomo en el fuego. Te veo. Conozco de peso, me. Quedaré contigo hasta que estés listo para cambiar. ¿Puedes susurrar esto a tu propio dolor? Te veo. Siento de peso. No te abandonaré. Este es el acto radical de volcar hacia ti, no hacia ti. Lentamente, casi imperceptiblemente, comienza un cambio. Los bordes afilados y irregulares del plomo comienzan a suavizarse bajo el calor implacable y amoroso. La forma sólida comienza a perder su integridad. Empieza a brillar, a ceder. Finalmente se derrite. La amargura sólida e inamovable se disuelve en un charco de plata líquida y reluciente. Ya no es un dejeto sólido, sino un proceso fluido. Es el momento en que nuestra rígida historia de lo que me hicieron comienza a disolverse en la fluida y cruda emoción del dolor, la tristeza, el dolor puro y sin complicaciones. Esta es una etapa crucial. El derretimiento es la liberación de las lágrimas. Es permitir la vulnerabilidad que lleva la dura coraza de la aire. El alquimista sabe que este estado líquido es volátil. Mantiene el fuego firme, creando el espacio para que esta emoción cruda simplemente exista. Agrega un nuevo ingrediente, un polvo fino. Este polvo es corona, que es la compasión por el sufrimiento de todos los seres, incluido aquel que causó el daño. Este es quizás el paso más difícil. No se trata de condenar sus acciones. No se trata de decir que lo que hicieron estuvo bien.
Es el profundo reconocimiento de que la persona que te lastimó lo hizo de su propio crisol de sufrimiento, su propia ignorancia, su propio dolor, su propio liderazgo sin transformar la vera en actuar. Ver esto no es excusarla, sino liberarte. Es comprender que sus acciones nunca fueron realmente sobre ti. Fueron un reflejo de su propia pobreza interior. Añadir esta dosis de compasión es el acto de ver el panorama general, de liberar la naturaleza personal del ataque. Es el momento en que dejas de beber el veneno. A medida que el polvo de compasión se disuelve en el plomo fundido, comienza otra transformación. El color empieza a cambiar. La plata opaca adquiere un cálido tono dorado. El alquimista agrega un último elemento, una estela de madera de un árbol bodhi, el árbol de la iluminación. Esto representa preja sabiduría. Es la visión clara, que surge del proceso. Es la comprensión de la impermanencia, que incluso es dolor pasara. Es la sabiduría de la interdependencia, ver cómo tu sanación está conectada con la sanación del mundo. Es la comprensión profunda, de que tu verdadera naturaleza no es dolor, sino la conciencia amorosa que presencia su transformación. Con la adición de sabiduría, la transformación se completa. La alquimista retira cuidadosamente el crisol del fuego. El liquido en su interior brilla con una luz interior. Ya no es plomo, ha sido transmutado. Vierte el liquido fundido en un molde simple y redondo. Al enfriarse, se solidifica en un disco perfecto y reluciente de oro puro. Es hermoso, radiante y precioso. Conserva el calor del fuego, la resiliencia del crisol y el recuerdo de lo que una vez fue. La fealdad no ha sido destruida, sino transformada en belleza. El peso no ha sido desechado, sino convertido en algo de inmenso valor. Esta hora es de sabiduría, es de resiliencia, es la compasión que ahora brilla desde corazón, no solo por ti mismo, sino por quien sufren. Es de paz inquebrantable, forjada en el fuego mismo de tu dolor más profundo. Tu sufrimiento, al afrontarlo con la alquimia de la atención plena y la compasión, se ha convertido en tu mayor regalo. Ahora, regresa tu atención a tu propio cuerpo, descansando aquí. Siente el suave subir y bajar de tu pecho. Imagina tu corazón como es crisol sagrado, cálido y resplandeciente. Observa el plomo pesado y frío de tu resentimiento, tu amargura, tu dolor, contenido en su interior. No necesitas forzar una transformación. Esta noche, quizás el trabajo consista simplemente en aceptar el plomo. Reconocer su presencia sin juzgar. Quizás el trabajo consista simplemente en construir el crisol, en afirmar tu propia fuerza y capacidad para soportar este dolor. O quizás se trata de empezar a avivar el fuego, de ofrecer las primeras chispas. De autocompasión. Inhala y imagina que infundes cálidas y luz en el crisol de tu corazón. Exhala y deja ir la necesidad de que el dolor desaparezca ahora mismo. Simplemente permite que se conserve en este espacio amoroso y cálido. Y si el propósito de este dolor no fuera quebrantar, sino abrir, y si fuera precisamente que te iniciara en una forma de ser más profunda y compasiva, y si tu corazón, como el crisol del alquimista, estuviera diseñado para realizar esta sagrada transformación. El plomo de tu dolor no te define, como tampoco el trozo de plomo definió al alquimista. Es simplemente la materia prima que te fue dado para trabajar en esta vida. Y tienes dentro de ti el fuego del amor, el recipiente de la conciencia y la sabiduría de tu propio espíritu para transformarlo.
DGQ la imagen del taller se desvanezca. DGQ el fuego se hablando hasta convertirse en brasas suaves y brillantes. Y DGQ la sensación del oro terminado, cálido, suave, radiante y apacible, se instala en tu corazón. Esta es tu verdadera naturaleza. Esta es la paz que siempre está disponible para ti. Bajo la superficie del dolor. Es el oro que permanece cuando el plomo se ha transformado. Descansa en ese conocimiento. Descansa en el poder silencioso de tu propio corazón alquímico. Te eres quien sostiene el crisol. Te eres quien cuida el fuego. Y el oro de la paz es tu derecho de nacimiento. Hay una forma en que una herida puede perdurar, que va más allá del recuerdo o la amargura. Es una sensación de enredo, como si un hilo invisible te conectara con la persona o el momento que te causó tanto dolor. Es una sensación de estar atado a ellos, de energía en fly hacia ellos en forma de aire. Reflexión o incluso un profundo y doloroso anhelo por lo perdido. Puede que hayas seguido adelante en tus los sentidos prácticos. Puede que vivas en una ciudad diferente. Tengas nuevas relaciones y una nueva vida. Pero puedes sentir su presencia envolviendo tu espíritu. Esta es la enredadera fantasma. Es una conexión parecida que silenciosamente drena tu fuerza vital, drenando tu capacidad de estar plenamente presente en tu propia vida, porque una parte de ti está perpetuamente atada al pasado, anclada en la fuente de tu herida. Quizás lo signos cuando mencionan su nombre. Una punzada repentina y aguda en el estómago. Quizás lo signos tar por la noche. Cuando tu mente, como un fantasma inquieto, regresa a la escena del crimen, repasando cada palabra, cada acción, buscando una respuesta que nunca logra. Este enredo resulta sofocante. Bajo la alegría de las nuevas experiencias y apaga la luz del momento presente. Es una profunda falta de libertad. La sensación de estar atormentado, no por un recuerdo, sino por una conexión viva y agradadora. En la psicología budista, existe un concepto que nos ayuda a comprender este apego. Se llama padecimientos. El impulso de la mente. La forma en que un momento de conciencia se enlaza con el siguiente, creando una cadena. Cuando estamos atrapados en un ciclo de dolor, nuestra mente crea una poderosa cadena de sufrimiento. Surge un pensamiento sobre la persona, que se vincula con el sentimiento de ira, que se vincula con el recuerdo de la traición, que se vincula con el sentimiento de tristeza, que a su vez se vincula con otro pensamiento sobre ella. Y así la cadena continúa, un círculo cerrado del que parece no haber escapatoria. Estamos atados por estos vínculos invisibles que nosotros mismos creamos. Volvemos a lesionarnos continuamente al restablecer la conexión. La práctica entonces no consiste en luchar contra la cadena, sino en aprender a desatarla suavemente, a dejar de proporcionar la energía que mantiene viva la conexión. Es la práctica de la liberación consciente. Diga que esta historia se asientientemente en un valle enclavado entre dos antiguas montañas dormidas, había un monasterio famoso por su jardín. Y en el centro de este jardín crecía un magnífico ginkgo. Se decía que tenía más de 1000 ecos. Su tronco era grueso y nudoso, testimonio de su resiliencia, y en otoño, sus hojas en forma de abanico se volvían de un dorado brillante que parecía iluminar todo el valle. Este árbol era el corazón del monasterio, un símbolo de iluminación, fuerza y la vida misma. Los monjes lo cuidaban como si fuera el mismísimo Buda en forma física. Una primavera, el jardinero jefe notó
Algo extrago. Una extraga enredadera con joyas pálidas, casi translucidas, y talos de un blanco fantasmal. Había empezado a crecer por el tronco del gran ginkgo. Nadie sabía de don venía. Era una enredadera fantasma, una planta parecida conocida por su crecimiento implacable y sofocante. Al principio, parecía inofensiva. Solo un delgado zarcillo que se enroscaba en la base del árbol, pero creció a una velocidad alarmante. En cuestión de semanas, serpenteaba por el tronco principal, con sus pequeños retocos prendidos en la corteza antigua. Empezó a entrelazar con las ramas inferiores, con sus hojas pálidas mezclándose con el verde vibrante del ginkgo. Las monjas sintieron miedo. La enredadera fantasma estaba asfixiando a su amado árbol. Las hojas del ginkgo perdieron su vitalidad, y su energía disminuyó a medida que la enredadera se alimentaba de su fuerza vital. Los monjes más jóvenes, presas del pánico, trajeron hachas y cuchillos. Tenemos que cortarla, declararon. Tenemos que atacarla, matarla antes de que mate al árbol. Su ira y su miedo eran palpables. Veían la enredadera como un enemigo maligno que debía ser destruido violentamente. Para la abad del monasterio, una anciana sabia llamada Anra levantó la mano. No, Dio con voz tranquila paro firme. Corta la vid con ira seria riscarse a herir el árbol. Ante furia, cortarías la corteza, envenenarías al mismo ser que intentamos salvar. Una solución violenta nacida del miedo solo causará más daño. Hay otra manera. Llamó al novicio más joven, un niño llamado Sato, cuya característica distintiva era una paciencia profunda y constante. Sato no era el más fuerte en el más listo de los monjes, pero podía sentarse durante horas a observar una oruga tejer su capullo sin el menor atisbo de aburrimiento. Anra condujo a Sato hasta la base del árbol. Esta enredadera, explicó, es como un recuerdo doloroso que se ha pegado al corazón. No puedes arrancarla, pues sus raíces se han enredado con aquello a lo que se aferra. Debes desenrolarla, con delicadeza, con atención y cuidado inquebrantables. Why? Así comenzó el trabajo de Sato. No trajo hacha ni cuchillo. Solo se trajo a sí mismo y un pequeño taburete de madera. Empezando por la base, encontró el primer punto donde la enredadera se aferraba al árbol. No tiró, no lo descargó. Simplemente puso las manos sobre el zarcillo y lo palpó. Sintió su textura, su tensión. Lo siguió con la mirada para ver cómo estaba enrolado. Luego, con la concentración de un serrano y la ternura de una madre, comenzó a florearlo con cuidado. Buscaba una ventosa y aplicaba una ligera presión, persuadiéndola para que se soltara. Encontraba un bucle y, con paciencia, volvía a pasar la enredadera por él, creando holgura. Era un trabajo lentísimo. Algunos días solo conseguía liberar unos centímetros. Los demás monjes lo observaban impacientes. No funciona. Se quejaban. La vid sigue creciendo más rápido de lo que puede desenrolarla. Pero Sato no escuchó sus miedos. Todo su mundo era la pequeña sección de la enredadera y la corteza frente a él. Respiraba con el árbol. Con cada inhalación, concentraba su atención. Con cada exhalación, realizaba un pequeño y suave acto de liberación. No luchaba contra la enredadera. Simplemente la desvinculaba del árbol. Desvinculaba el presente del pasado. Trabajaba sin ira, sin frustración, sin ninguna
Historia sobre la enredadera como malvada o equivocada. Simplemente la veía como algo que estaba en el lugar equivocado, algo que necesitaba ser guiado con amor de vuelta a su origen. Lentamente, semana tras semana, su pequeño trabajo comenzó a dar frutos. Limpió la base del tronco. Liberó las ramas inferiores. A medida que ascendía, la hermosa y antigua corteza del ginkgo se revelaba cada vez más. La luz y el aire podían volver a ligar al árbol. Sus hojas comenzaron a recuperar su vibrante brillo verde. La energía estaba regresando. Finalmente, tras una temporada entera de paciente labor, Sato desenrolló el último zarcillo de la rama. Más alta, tenía una enorme pila de la pálida enredadera fantasma al pie del árbol, pero el ginkgo estaba ileso, su corteza intacta. Se alzaba libre, respirando profundamente, sus hojas doradas brillaban de nuevo con vida. Y Sato, habiendo comprendido tan íntimamente la naturaleza de la enredadera, no la quemó. La elevó a un afloramiento rocoso en el límite de los terrenos del monasterio, un lugar donde pudiera crecer sin dañar nada más, y la plantó allí. Había transformado la amenaza en una simple plana, viviendo en su lugar apropiado. No había ganado una guerra, había restaurado el equilibrio. Ahora, mientras descansas aquí, siente la verdad de esta historia en tu propio cuerpo. Recuerda la persona o situación con la que te sientes enredado. No profundices en los detalles de la historia. Simplemente invita a sentimiento del enredo en tu conciencia. Donde sientes esta enredadera fantasma en tu cuerpo. ¿Es una presión en la garganta? ¿Un nudo en el estómago? ¿Un dolor intenso en el corazón? Imagina que puedes verla. Una enredadera pálida y aferrada que envuelve una parte de ti. Observa cómo te quita energía, cómo te conecta con un pasado que ya no deseas habitar. Aquí no hace falta un hacha. No hace falta la violencia para intentar arrancarla. Eso solo profundiza las heridas. Esta noche nos convertimos en Sato. Comenzaremos el trabajo lento, paciente y amoroso de desatarnos. Concentra tu atención en tu respiración. Inhala lenta y suavemente. Exhala largo y suavemente. Deja que tu respiración marque el ritmo suave de tu trabajo. Ahora, con la mente, encuentra un punto donde la enredadera se aferra a ti. Solo un pequeño punto. No intentes abarcarlo todo. Encuentra solo un punto de contacto. Suavemente, concentra tu atención allí. Como las manos de Sato. Deja que tu atención se centrada, amable y paciente al inhalar. Imagina que exhalas una luz suave y cálida directamente en ese punto de contacto. Esta luz es tu atención compasiva. No intenta cambiar nada. Simplemente ilumina. Simplemente dice, veo esta conexión. Veo este apego. Al exhalar, imagina que la enredadera se afloja apenas un centímetro. Imagina que se crea un pequeño espacio entre ti y ella. No estás tirando. No estás luchando. Simplemente le estás invitando a soltarse. Quedémonos en esto por unas cuantas respiraciones. Inhala. Enviando la escalida y compasiva hasta el punto de aferrar. Exhala. Invitando suavemente a zarcillo a soltar su hogar. Creando espacio de nuevo. Inhala. Iluminando la conexión con tu atención plena y amorosa. Exhala. La vid se suaviza. La tensión disminuye. Aparece un poco más de espacio. Puede haber resistencia. La vid puede parecer aferrarse con más fuerza. Es su naturaleza. Cuando lo notes, no te desanimes.
y solo el miedo de la vida. Simplemente regresa a la respiración. Regresa al trabajo suave y paciente. Como sato, tienes todo el tiempo del mundo. Tu único trabajo es este único punto de contacto, esta única respiración. Ahora, vayamos a otro punto. Busca otro lugar donde sientes la atadura, donde la enredadera fantasmal de esta herida pasada sea fuera ti. Y comenzamos de nuevo. Inhala. Y radia este nuevo lugar con la calidez de tu conciencia sin prejuicios. No eres malo por estar enredado. Eres humano. Exhala y con infinita ternura, convence este zarcillo de que se suelta. Siente el alivio al liberarse la tensión. Solo un poco. Estás desconectando la cadena. Con cada respiración consciente y compasiva, eliges no entregar de energía a la vieja conexión. Eliges alimentar de propia fuerza vital, nutrir el magnífico árbol de decir. Con suavidad y amor, guías la enredadera de este recuerdo de vuelta a su origen, liberándola de su dominio sobre tu corazón. Siente el espacio que comienza a abrirse en tu interior. Puede que al principio parezca pequeño, pero es real. Es el espacio de la libertad, el espacio de la presencia, el espacio donde la luz y el aire pueden volver a tocarte. Aquí es donde reside tu sanación. En este espacio de liberación cada vez más, impli, o no necesitas terminar el trabajo esta noche. Desatarse es una práctica, un acto amoroso de autocuidado, al que puedes regresar cada vez que sientes el viejo enredo. Por ahora, simplemente descansa en el progreso que has logrado. Descansa en la sensación de haber soltado incluso un zarcillo. Has recordado que no eres la vid en el enredo. Eres el gran árbol sagrado, resilient, hermoso. Y, con tu propio cuidado paciente, te estás liberando. Deja que la imagen de la vid se suavice y se disuelva. Y siente solo la profunda y firme fuerza del árbol que eres ti. Respirando profundamente, aguido en el tranquilo jardín de tu propio corazón. Hay ciertas heridas que se sienten menos como una carga pesada, y más como un objeto afilado y penetrante al lado de nosotros. Una palabra cruel, dicha con ira o con fría indiferencia, puede ser como una espina que llevamos en el corazón durante años. Una acusación injusta, un comentario mordaz sobre nuestro carácter, una mirada de desprecio. Estas cosas perforan el tejido blando de nuestra vida interior. Y aunque quien desarrolló la espina se haya marcado hace tiempo, somos nosotros quienes sigamos sangrando. Somos nosotros quienes sentimos su presencia en cada movimiento. La presionamos, preguntándonos por qué todavía duele. Intentemos ignorarla, pero sentimos su cruda realidad con cada latido emocional. Esta internalización de la negatividad ajena es una de las formas más dolorosas de sufrimiento. Tomamos su veneno y lo hacemos nuestro. Aceptamos su juicio y lo confundimos con la verdad. Permitimos que su oscuridad se convierta en una constante en nuestro paisaje interior. La herida inicial puede haber tardado solo un instante en infligirse, pero nosotros, en nuestra inocencia inconsciente, lo otorgamos. Una vida al negarnos a quitar la espina. La cerramos con la mano, creyendo que es necesario aferrarse a la evidencia de nuestra herida. Pero al hacerlo, somos nosotros quienes mantenemos la herida fresca. Quienes lo hundimos más con cada pensamiento, con cada recuerdo. Hay una historia. A temporal del Buda, que guarda la clave para liberarnos de este dolor particular. Un día, mientras enseñaba a un grupo de personas, un hombre lleno de ira y desprecio por el mensaje del Buda se acercó a insultarlo.
Lo lanzo todas las palabras groseras y crueles que se lo ocurrieron. Insulto a su familia, su carácter, sus enseñanzas. El Buda escuchó pacientemente, sin un solo atisbo de ira o angustia en su rostro. Permaneció en perfecta calma, su presencia como un lago profundo y quieto. Cuando el hombre finalmente agota su ira y guardó silencio, el Buda lo miró con compasión y le hizo una pregunta sencilla. Amigo mío, Dio, si compras un regalo para alguien y esa persona no lo acepta, ¿a cuán pertinente entonces el regalo? El hombre enojado se quedó atenido. Balbuceó un momento y luego respondió, bueno, claro que sería mío. Lo compro. El Buda sonrió suavemente. Exactamente. Y lo mismo ocurre con tu ira. Has venido hoy y me has ofrecido el regalo de tus insultos y tu rabia. Pero yo, amigo mío, no acepto tu regalo. Con esas palabras, toda la dinámica del poder se transformó. El Buda nos mostró que tenemos una opción. La ira, la crueldad y el juicio de otra persona son su ofrenda. Le pertenecen. Provienen de su propio sufrimiento, de su propia confusión interior. Y nosotros, en nuestra sabiduría soberana, podemos simplemente elegir no recibirlos. Podemos dejar que sigan siendo su propiedad. Esto no significa que somos débiles en ella. Pasivos. Significa que somos lo suficientemente sabios como para no engañarnos con algo que, para empezar, nunca fue nuestro. Es el acto supremo de autopreservación y paz interior. Exploramos esta sabiduría a través de otra historia. En una pequeña aldea junto a un río, vivía una mujer que era la curandera de la comunidad. No era una doctora del cuerpo en el sentido tradicional. Era una curandera del corazón. La gente acudía a ella cuando se sentía agobiada por el dolor, consumida por la ira o sumida en la desesperación. Su mayor arma no era una hierba ni una poción, sino su profunda capacidad de escoger. Y estar plenamente presente. Dat una tarde, un hombre al que la curandera había intentado ayudar en el pasado irrumpió en su tranquilo jardín. Estaba furioso. Su vida no había mejorado como él exigía, y había decidido culpar a la curandera de su continua miseria. Su rostro era una nube de ira. En la mano, lavaba una rama de un arbusto espinoso, con sus largas y afiladas pies dat se paró frente a la curandera, que atendía tranquilamente su manzanilla, y empezó a gritar. La acusó de ser una estafadora, de ofrecer falsas esperanzas, y, en su apogeo, la ofreció la rama espinosa. Esto es lo que pienso de sanación. Uno, tomala. Este regalo. La sanadora no se mudó. No alzó la voz, ni se defendió. Simplemente se levantó del suelo, se limpió la tierra de las manos y miró la rama. Su mirada no reflejaba mano. Era clara y serena, como la superficie de un pozo profundo. Miró al hombre, por un instante, no vio su ira sino el inmenso dolor que la realmente había la uego. Extendió las manos, con las palmas abiertas y hacia arriba. Veo que me has traído algo. Dio con una voz tan suave como las flores de manzanilla a sus pies. Ver lo que me has ofrecido. El hombre, esperando una pelea, estaba confundido. Titubeante colocó la rama espinosa en sus manos abiertas. Y expectante. La sanadora no la sujeto. No la ferro ni la trajo hacia sí. Simplemente la dejó repasar ali, sobre sus palmas abiertas. La apartó de su cuerpo, donde podía verla con claridad.
Las espinas afiladas estabanali, innegables y peligrosas, pero no la tocaban la piel. En hay una sola espina, la había pinchado. Observa la rama un largo instante, con una especie de curiosidad distante. Noto la agudeza de las espinas, la aspereza de la corteza, la ira como la que se la habían ofrecido. Lo reconoció plenamente, sin resistencia. Luego volvió a mirar al hombre. Gracias por mostrarme esto, dijo en voz baja. Puedo ver cuánto dolor alberga esta rama. Para mi jardín. No tiene cabida para esas espinas. Y mi corazón no desea albergarlas. Y con un movimiento simple y elegante, giró las manos. La rama espinosa cayó a la tierra blanda a sus pies. No la había arrollado con aire. No la había aceptado en interiorizado. La había visto, reconocido y luego, consciente y pacíficamente, liberado. Yacha en el suelo, testimonio del dolor del hombre, pero ya no representaba una amenaza para la paz del sanador. El hombre permaneció en silencio, atonido. El poder de su aire se había disuelto, pues no había encontrado nada contra. Lo que lucker. Vio la espina en el suelo y, por primera vez, la sintió como suya. Ahora te invito a convertir en el sabio sanador. Mientras llegas aquí, seguro y apoyado, permití practicar este acto sagrado de no aceptación. Deja que tus manos descansen. Suavemente a los costados o sobre tu cuerpo, con las palmas hacia arriba en un gesto de apertura y recepción. Esta es la postura del sanador. Es una postura de fuerza, no de debilidad. Recuerda ahora una espina que has estado cargando. Puede ser una palabra que alguien te dio. Puede ser una mirada que te dirigió. Puede ser el recuerdo de una acción que sientes profundamente injusta. Elige solo una espina por ahora. No te agraves. Siente la presencia de esta espina en tu interior. ¿Dónde la has estado guardando? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En la boca del estómago? Siente su agudeza, su dolor persistente y persistente. Es el dolor de un regalo aceptado. Una espina que abrazaste. Ahora, en tu imaginación, quiero que extraigas con cuidado esta espina de tu cuerpo. Imagina a ti mismo extendiendo la mano con gran ternura y sacándola de tu corazón o de tu mente. Y luego, tal como lo hizo él. Sanador, quiero que coloques esta espina sobre tus palmas abiertas. Manténlo ahí, en tu mente. Ya no está dentro de ti. Está fuera de ti. Descansando en tus manos abiertas. Toma un momento para observarlo con atención. ¿Qué aspecto tiene? ¿Esta espina? ¿Es larga y delgada? ¿Es corta y dentada? ¿Es oscura y pesada? ¿O está hecha de cristal brillante y afilado? Reconoce su realidad. Esta era el arma. Este era el objeto del dolor. Míralo con claridad. Negar su existencia es mentirte a ti mismo. El sanador vio la espina tal como era. Ti también debes hacerlo. Ahora, al observar esta espina que reposa en tus palmas, observa que mientras tus manos permanezcan abiertas y relajadas, no puede hacer daño. No la estás agarrando. No te identificas con ella. Simplemente eres su observador. Es la conciencia que percibe la espina. No eres la espina en sí. Inhala lentamente. Y mientras exhalas, afirma en silencio para ti mismo. Esto no es mío. Siente. La verdad de esa afirmación. La espina se forjó en el taller del sufrimiento de otra persona. Se le escapó de la mano, impulsada por su miedo, su ignorancia o su dolor. Lleva su energía por todas partes. Nunca jamás fue tuya. Solo eres quien se interponía en su camino. Respiramos con ese conocimiento.
Inhala, y observa la espina que reposa en las palmas abiertas. Exhala, y repite en tu corazón. No acepto este regalo. Siente el espacio entre ti y la espina. Siente la soberanía en tu elección. No la rechazas con ira. No la rechazas. Simplemente niegas a aceptarla en tu hogar. En el espacio sagrado de tu propio corazón en de nuevo. Una inhalación larga y lenta. Una exhalación profunda y liberadora. Veo este dolor y alivio no hachelo mío. Con cada respiración, la espina puede empezar a sentirse más ligera en las palmas. Puede empezar a perder su fuerza, su agudeza. Y solo un objeto, un conjunto de recuerdos y energía, y estás renunciando a sufrir por ello. Estás recuperando tu POD. Hecho o estás listo para soltarlo por completo. Así como la sabia sanadora giró sus manos, puedes elegir cómo liberar esta espina. Quizás puedes simplemente girar las palmas imaginarias hacia la tierra y sentir cómo la espina se desliza de tus manos, se aleja de ti y aterriza suavemente en el suelo. Dan con el tiempo podrá compostarse y convertirse en tierra neutra. Siente la ligereza inmediata en tus manos al caer. O tal vez puedes juntar las palmas de las manos y imaginar que la espina entre ellas se disuelve en una luz pura y dorada. Una luz que luego es absorbida por el universo y se transforma de algo dañino en algo hicieron o so. Tal vez puedes simplemente abrir tus manos y dejar que un viento suave, el viento de tu propia exhalación, levante la espina de tus palmas y lo leave lejos, muy lejos, hasta que desaparezca de la vista por completo. Elige la liberación que te resulte más cómoda. Y cuando lo hayas hecho, dirige tu atención a tus manos. Siéntelas. Están vacías. Son ligeras, son pacíficas, están abiertas y libres. No hay espinas, este es tu estado natural. Tu paz no. Depende de un mundo donde nadie te arroja espinas. Es mundo quizá nunca exista. Tu paz depende únicamente de tu propia sabiduría, de tu propia práctica de negar y aceptar los dones de la ira y la crueldad. Descansa en esta sensación de ligereza. Descansa con tus manos vacías y abiertas. Si surge otro recuerdo de otra espina, ahora sabes que hacer. Puedes verlo, reconocerlo y soltarlo, sin dejar que te atraviese la piel. Este es tu poder. Esta es tu libertad. Esta noche, descansa no como la víctima de 1000 espinas, sino como el sabio sanador que sabe que la mejor protección es un corazón tan abierto que se niega a aferrarse a nada que no sea amor. Hay un dolor propio de un corazón profundamente traicionado o abandonado. Es el dolor por un futuro que nunca llegará. Cuando alguien en quien confiamos nos causa un daño profundo, es más que simplemente crear un recuerdo doloroso. Puede destrozar el mapa que usamos para navegar nuestras vidas. La historia que nos contamos sobre quienes éramos, a donde íbamos y con quien íbamos, puede hacer trizas en un instante. Puede sentirse como si la narrativa de tu vida hubiera sido robada, como si la trama se hubiera descarrilado por un giro cruel e inesperado. Puedes de pie entre los escombros de un futuro que habías construido cuidadosamente en tu imaginación. Un futuro que ahora se ha desvanecido como un sueño al despertar. Esta sensación de ser desviado de la historia es una profunda pérdida. Es la comprensión de que cierta línea temporal, cierta felicidad potencial, ahora está tirada para ti para siempre. El camino que recorriste se ha desmoronado. Y en su lugar hay un desierto, una extensión desconocida y aterradora. Pararse.
En es lugar y center una profunda y desconcertante impotencia. Te arrebataron la pluma de la mano, y un capítulo devastador se escribió en tu vida sin tu consentimiento. Y así loras, no solo por el dolor del pasado, sino por la pérdida de un futuro hermoso y imaginado. Lamentas la historia que creas tuya para vivir, para la sabiduría del camino. Budista nos ofrece una manera diferente de ver este momento. Nos invita a retomar la pluma. Nos introduce al verdadero significado de karma en Occidente. El karma suele malinterpretarse como un sistema cósmico de recompensa y castigo, una especie de venganza divina. Pero su verdadero significado es mucho más sutil y infinitamente más poderoso. Karma simplemente significa acción. Más específicamente, significa acción voluntaria. Las acciones que elegimos realizar por nuestra propia voluntad. Es la ley universal de causa y efecto. Una acción es una causa, y lo que sigue es su efecto de lo que te sucedió fue el resultado del karma de otra persona, su propia acción volitiva, nacida de su propia mente. No puedes controlarlo. Y esa causa se había establecido y su doloroso efecto se había sentido. Pero la enseñanza del karma no termina ahí. De hecho, ahí es donde realmente comienza para ti. Porque en este momento presente, y en cada momento que sigue, este quien tiene el poder de la voluntad. Tu es pu, es ta, lo. Que sucedió este karma? Tus pensamientos, tus intenciones, tus acciones de ahora en adelante. Esta es la nueva causa que estás sentando. No puedes deshacer el doloroso capítulo que te impusieron, pero tienes el poder de escribir el que viene después. No eres solo el lector de la historia de tu vida, es su autor. Y en la narrativa se ha roto, tienes el poder de tejer algo nuevo. Deja que esta historia se instale en la quietud de tu corazón. En Valle Soledo, vivía una tejedora conocida en toda la tierra por sus magníficos tapices. Se llamaba Elara, y su taller era un santuario de luz, con modas de polvo danzando bajo los rayos de sol que se filtraban por las altas ventanas. El aire olía a lanolina, madera y tint. Su telar era enorme, un gran ser de madera que parecía albergar las historias de generaciones. El aire era una anciana, con manos nudosas pero increíblemente ágiles. Y sus ojos albergaban la mirada paciente y serena de quien comprende que todo lo grande lleva tiempo. Durante décadas, había trabajado en su obra maestra. Eran tapas que representaban la vida del valle, el cambio de las estaciones, el flor del río, las festividades, las penas, los nacimientos y las muertes. Era una sinfonía de color y textura, teñida con hilos que ella misma había tenido, con flores y minerales. Contemplarlo era sentir el pulso profundo y interconectado de la vida. Era su alma, hecha visible. Un joven teacher de un pueblo vecino sintió una envidia inmensa por la habilidad y el renombre de Elara. Su corazón, envenenado por la envidia, no podía soportar la belleza de su creación. Una noche, impulsado por la oscuridad, se coló en su taller. No quería robar el tapiz. Quería destruirlo. Con una espada afilada y cruel, lo cortó de arriba abajo, dando un desgarro brutal y irregular que atravesó el corazón mismo del deseco. A la mañana siguiente, cuando Elara entró en su taller, vio la devastación. La luz de la mañana iluminó la herida en la obra de su vida. El silencio en la habitación era inmenso, roto solo por su propia respiración entrecortada. Sintió un dolor tan profundo que la hizo caer de rodillas.
To do per lo que había trabajado. Cada hora de paciencia, cada intención amorosa, yacha violado ante ella. La historia estaba a rru en edad, se quedó ali un buen rato, simplemente observando el descaro. Via los bordes violentos y furiosos. Via los hilos de la historia, la risa de un niño, una nevada invernal, cortados y sueltos. Se permitió sentir la profundidad de su dolor, su rabia, su desesperación. No se apresuró a superar su dolor. Honró su presencia. Se cenó con la desolación hasta que se puso el sol, y luego se sentó en la oscuridad. Pero cuando la primera luz del amanecer siguiente tocó el telar, un nuevo sentimiento comenzó a agitarse en su corazón. Era teedora. Su propósito no era solo creer, sino remender. Ve la herida no como un final, sino como un nuevo y inesperado desafío. No intentaría remendarla, ocultar el daño como si nunca hubiera sucedido. Hacerlo seriamente. La cicatriz ahora formaba parte de la historia del tapiz. La violencia formaba parte de su historia. Así que decidió que no la ocultaría. La dominaría. Fue a un cofre especial, donde guardaba sus materiales más preciados. De él, sacó una lanzadera enrolada con un hilo que había guardado toda su vida. Un hilo de oro puro, helado. Era un hilo que brillaba con una luz casi viva. Regresó al telar. Sus manos, que habían temblado de dolor el día anterior, ahora estaban firmes. Su intención era clara. Se sentó y comenzó a tejer de nuevo. No intentó juntar los bordes rasgados. En cambio, comenzó a tejer el hilo dorado a lo largo de toda la herida. Con cada pasada de lanzadera, trazaba el cerco irregular de la herida. Delineó la violencia con luz. Siguió la línea caótica del descaro, no con resentimiento, sino con atención concentrada y amorosa. El trabajo era lento y meticuloso. Semana tras semana, tejía su hilo dorado en la tela de la herida. El resultado era impresionante. La herida no había desaparecido, se había transformado. Se había convertido en un río de oro volante y reluciente que corría por el corazón del valle. La cicatriz era ahora la parte más hermosa y cautivadora de toda la obra maestra. Contaba una nueva historia, no solo de la belleza de la vida, sino de su resiliencia. Hablaba de cómo lo roto puede volverse aún más hermoso y profundo mediante el acto de sanar. El tapiz ya no era solo una obra de arte. Era un testimonio del poder de una tejedora que se negó a dejar que la destrucción tuviera la última palabra. Y mientras descansas aquí, eres tejedor. Estás sentado ante el gran telar de tu propia vida. Dedica un momento a contemplar el tapiz que has tejido hasta ahora. Observa los colores de tus alegrías, los patrones de tus amores, las texturas de tus logros. Es una creación única y preciosa. Y ahora, con gran valencia y dulzura, deja que tu mirada se pose sobre el lugar desgarrado. Observa la herida que dejó el dolor que sufriste. Observa los hilos cortados, las líneas caóticas. No es en la espalda. Honra la realidad de esta herida. Esta bien lamentar el hermoso patrón que se destruyó. Permitid sentir es dolor. Es real y merece ser sentido. Tu historia fue de nada. Ahora, mira la lasdera en tu mano. ¿Con qué tipo de hilo has estado tejiendo desde el descaro? Quizás, sin dar cuenta, has estado usando un hilo de aire, endureciendo y oscureciendo los bordes del descaro. Quizás has estado usando un hilo de dolor, humedeciéndolo con tristeza.
Quizzes en hilo de miedo, deshaciéndolo y debilitándolo. Es comprensible, pero tienes que teach. Puedes elegir cambiar el hilo. Ahora mismo, en tu imaginación, te invito a soltar esa vieja lanzadera. Diala de cáncer. Ahora, visualiza una nueva que aparece en tus manos. Este sostiene un nuevo tipo de hilo. Es un hilo de autocompasión. Es suave al tacto, y brilla con un rosa cálido y delicado, como el color del cielo del amanecer. Toma esta lanzadera. Y mientras respiras, empieza a tejer. Al inspirar, reúne toda la bondad que puedes encontrar en tu interior. Al exhalar, dia. Este hilo suave y cálido por un borde, sin rematar del descaro. Imagina su suavidad aliviando la tela herida. Con cada pasada, no estás borrando la herida, sino que la estás atendiendo. Le estás brindando consuelo. La estás diciendo a esa parte rota de tu historia. Eres digno de amor. Eres digno de bondad. Continúa esto por unos instantes, inspirando, reuniendo compasión. Exhalando, teniendo con ternura. Ahora, baja ese. Lanzadera y cojatra. Esta leva un hilo de resiliencia. Es fuerte, flexible y brilla con una luz plateada, como la luz de la luna sobre el agua. Este es el hilo de la fuerza que no sabías que tenías hasta que te pusieron a prueba. Este es el hilo de todo lo que has sobrevivido. Toma este hilo plateado y empieza a tallarlo a través del vacío. Observa cómo crea un nuevo patrón don antes solo había un vacío. Este nuevo patrón es intrincado y fuerte. Es el patrón de tu valencia. Es la historia de supervivencia. Con cada pasada de lanzadera, reconoces tu propia fuerza. Tu capacidad de resistir y reconstruir. Teje este hilo plateado y resistente en etapas, haciéndolo más fuerte que antes. Finalmente, estás listo para la última lanzadera. Aparece en tus manos ahora, y sostiene el hilo de oro puro helado. Este es el hilo de la sabiduría, de la esperanza, de la gracia. Esta luz. Con este hilo, harás lo que hizo el maestro teacher. Iluminarás las cicatrices. Con mano firme y corazón sereno. Comienza a tejer este hilo dorado justo a lo largo del borde del descaro. Delinea toda la herida con esta luz radiante. Al hacerlo, estás haciendo una declaración poderosa. Estás diciendo que esta herida, esta cicatriz, no será motivo de vergüenza. Será una fuente de luz. Es la marca de un superviviente. Es el testimonio de tu poder alquímico para transformar el dolor en belleza. La historia no está arruinada. Ahora es más profunda, más rica, más compasiva y infinitamente más profunda. Precisamente por esta costura dorada que te, el teacher, has creado con amor. Descansa ahora. Deja que las lanzaderas se aquieten. Contempla tus etapas. Observa cómo el río dorado de tu sanación fly a través de él, haciéndolo único, hermoso y poderoso tuyo. La historia de tu vida no ha terminado. El capítulo más hermoso, el tejido con compasión, fuerza y luz, es el que acabas de empezar a escribir. Descansa en ese conocimiento. Te eres el teacher, y el poder de crear una vida hermosa esta, y siempre ha estado en tus propias manos firmes. Hey, una energía que puede surgir en nosotros tras una herida profunda, que se siente más ardiente y poderosa que cualquier otra cosa. Es la rabia. Una ira ardiente y ardiente ante la injusticia cometida. Es el grito primigenio del corazón. Que dice, esto no estuvo bien. Esta rabia puede parecer justa, puede sentirse poderosa, y en muchos sentidos lo es.
Es una señal de que tu espíritu cana su propio valor, y protesta por su violación. Es una fuerza vital profunda, una inmensa fuente de energía. Pero cuando este fuego se deja desatendido, cuando sus llamas se alimentan de pensamientos de panos, venganza y repeticiones interminables del mal cometido, deja de ser una fuerza de autoprotección. Se convierte en un incendio forestal que arde en el pasaje de tu propia alma. Este fuego salvaje de aire, desenfrenada consume todo a su paso. Quema de paz, abraza tu alegría, y ennegres tu capacidad de conectar con los demás. Te conviertes en su víctima. El fuego, que se alzó para proteger, termina aislando en una prisión que él mismo creó. El deseo de venganza, la fantasía de ver a la otra persona sufrir como te has sufrido, se convierte en una cadena que te mantiene atado a ella, obligándote a beber veneno todos los días con la esperanza de que sienta el dolor. Pero el único que realmente está siendo consumido por este fuego eres tú. El deseo de venganza es la trampa definitiva. Mantén la herida abierta, la conexión viva y la propia fuerza vital, drenándoos para alimentar un fuego que no proporciona calor en ellos, solo humo y devastación. El camino budista no te pide que extingas este fuego. Sabe que suprimir una energía tan poderosa es imposible, y que a menudo provoca su erupción de formas más destructivas. La sabiduría no reside en extinguir el fuego, sino en aprender a cuidarlo. Es la práctica de transformar el caótico y destructivo incendio de la aire en el resplandor constante y vivificante de un hogar contenido y controlado. Se trata de convertir en el guardián de tu propio fuego interior, utilizando su inmensa energía no para la destrucción, sino para dar calor, luz y para la sagrada labor de tu propia sanación. Deja que tu mente viaje a un lugar de inmenso frío. Imagina un monasterio encaramado en lo alto de una montaña desolada y azotada por el viento. Los inviernos aquí son largos y brutales. El viento aloa como un lobo hambriento, y la nieve se tan espesa y rápida que un monasterio puede cuidar aislado del mundo durante meses. En este lugar, el rincón más sagrado no es la sala de meditación, en la biblioteca de escrituras. Es el hogar central, donde un fuego ardía y noche, sin falta. Este fuego es la vida del monasterio. Es su única fuente de calor contra el frío que cola los huesos, su única luz durante las largas y oscuras noches. Es don cocinan sus escasas comidas y se reúnen para sentir el consuelo de la comunidad. De que este fuego se apague significaría una muerte segura. El deber de cuidar este fuego sagrado recae en un anciano monje, el guardián del fuego. No es mucho más. Su vida es una meditación sobre la naturaleza del fuego. Sabe cuando necesita más combustible, cuando necesita más aire, y cuando hay que almacenarlo para conservar su energía. No, justo cuando empezaban a caer las primeras nieves, una banda de asaltantes atacó el monasterio. Estaban desesperados y eran crueles. Robaron las provisiones invernales del monasterio, los secos de eras, las verduras secas y las valiosas provisiones de medicinas. Hirieron a varios monjes que intentaron detenerlos, y luego hirieron montaña, al terminar la incursión. Los monjes más jóvenes estaban consumidos por una furia desbordante. Tenemos que ir tras ellos, gritó uno. No sobrevivirán al invierno sin lo que nos robaron, pero debemos obtener justicia. Tenemos que vengarnos. Otro monje, con el brazo en cabestrillo, asintió, con el rostro desencajado por la ira.
No podemos permitir que se salgan con la suya. Tenemos que casarlos y hacerlos pagar por lo que han hecho. Un grupo tomó bastones y se preparó para aventuras entre la nieve acumulada, con el corazón ardiendo con el fuego de la venganza. Pero el viejo guardián del fuego se les adelantó, bloqueando la puerta. No estaba enojado. Su rostro estaba tranquilo y serio. ¿A dónde vas? Preguntó en voz baja. Para conseguir justicia. Respondieron. Para perseguir a nuestros enemigos. El guardián del fuego miró al grupo, y luego señaló hacia el hogar central, donde el fuego ardía un poco más bajo de lo habitual. ¿Y quién? Preguntó, con su voz cortando la aire de todos. ¿Cuidar el fuego? Los monjes guardaron silencio. Se miraron entre sí, luego al hogar. En su furia, absortos en el enemigo exterior, habían olvidado lo más importante, la fuente de su propia supervivencia. Si todos se marchaban en busca de venganza, el fuego se apagaría. E incluso si triunfaban en su misión, regresarían a un hogar frío, oscuro y sin vida. Se vengarían, pero se habrían perdido a sí mismos. El mayor enemigo, dijo el guardián del fuego en voz baja, no es quien hay montana abajo. Es el frío que siempre acecha. Es la oscuridad que siempre está a la puerta. Nuestro primer deber no es la injusticia que nos infligieron. Nuestro primer deber es cuidar nuestro fuego interior. Es asegurar nuestro propio calor, nuestra propia luz. No digas que tu iré contra otro. Te haga abandonar el sagrado deber de cuidar tu propio corazón. Los monjes bajaron lentamente sus varas. Su aire comenzó a calmarse, transformada por la claridad de la sabiduría del guardián del fuego. Comprendieron. Sacrificar su paz interior por venganza era la derrota definitiva. Regresaron al hogar, y llenos cuidaron el fuego, haciéndolo arder con fuerza y calidez ante la tormenta que se avecinaba. Ahora, te invito a convertir en el guardián de tu propio fuego interior. Permitid sanar el fuego de tu aire. No le tengas miedo. No lo juzgues. Es una energía poderosa y válida. ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Es un calor abrasador en el pecho? ¿Un ardor en el estómago? ¿Una presión que se acumula detrás de tus ojos? Déjalo estar ahí. Por un momento, simplemente reconoce su presencia, su inmenso poder. Este es tu fuego. Este fuego es ahora un incendio forestal. Arrasa con el passage de tu mundo interior, sin contención, sin límites. Pero tienes el poder de cambiarlo. Tienes el poder de construir un hogar. Mentalmente, empieza a reunir las piedras para tu hogar. La primera piedra es la atención plena. Es la piedra de la visión clara. La recoges y te comprometes a observar tu aire sin dejarte levar por ella. Observarás las lamas, pero no te convertirás en ellas. La siguiente piedra es la autocompasión. Esta piedra es suave y cálida al tacto. Representa el reconocimiento de que este fuego nació de una herida profunda. La colocas junto a la primera piedra, ofreciendo bondad y esa parte de ti que está tan enojada porque está tan herid a más piedras. La piedra de la paciencia, saber que este trabajo lleva tiempo. La piedra de la sabiduría, comprende que la venganza solo te hará daño. La piedra de la intención clara y poderosa de sanar, no de dañar. Lenta y cuidadosamente, empieza a construir un hogar sólido y circular alrededor de fuego. Coloca cada piedra con cuidado y propósito. Observa cómo las paredes del hogar se elevan, creando un contenedor seguro y resistente. El fuego sigue ardiendo,
para ahora este contenido. Ya no es un incendio forestal que amenaza el mundo entero. Es un fuego de hogar, concentrado y enfocado. Respira hondo. Y siente la seguridad de este contenedor que has construido. Tu conciencia, tu compasión, tu sabiduría. Estas son las piedras que te prodigan de ser consumido por tu propia ira. Ahora comienza tu labor como guardián del fuego. Tu labor es cuidar este fuego. Un fuego necesita dos cosas para arder: combustible y aire. Ahora mismo, el combustible que has estado usando es la historia de tu dolor. Pensamientos de venganza, recuerdos de la injusticia. Estos son los linos que has estado echando al fuego, provocando que se avive con un humo negro y asfixiante. Vamos a cambiar el combustible. El nuevo combustible que la ofrecerás a tu fuego es el del autocuidado. Un registro de buenas noches. Un registro de comida nutritiva. Un registro de un paseo por la naturaleza. Un registro del tiempo compartido con alguien que te hace sentir seguro. Visualiza colocando con cuidado uno de estos linos sobre tu fuego contenido. Observa cómo arde de forma diferente. Las llamas se vuelven más firmes, más limpias, y emiten un cálido resplandor naranja en lugar de chispas rojas y furiosas. A continuación, debes regular el aire. La aire descontrolada es como un viento que aviva el fuego hasta convertirlo en un frenesí. Tu respiración es la herramienta que usarás para controlar el flujo de aire. Cuando sientes que el fuego empieza a arder, puedes disminuir conscientemente. Tu respiración, pruébalo ahora. Inhala largo y lentamente. Y exhala en más largo y lentamente. Imagina que tu exhalación es una suave brisa que calma las llamas, haciéndolas danzar con gracia en lugar de remeter. Con cada respiración consciente y lenta, estás afirmando tu rol como guardián. Estás decidiendo cuán intenso será el fuego. Tienes el control. Inhala, sintiendo el calor de tu poder contenido. Exhala, calmando las llamas, tranquilizando la energía. Observa lo que le sucede al fuego al cuidarlo de esta manera. La energía caótica y destructiva comienza a transformarse. El calor abrasador de la aire se suaviza en la suave y vivificante calidez de la pasión y el propósito. La luz cegadora de la furia se transforma en el resplandor constante y iluminador de la sabiduría. Esta energía ya no es tu enemiga, es tu aliada. Es el combustible que ahora puedes usar para crear, sanar y construir una nueva vida. Es el calor que te mantendrá salvo durante el largo invierno de tu dolor. Es la luz que guiará tu camino en la oscuridad. Descansa ahora en las suave calidez de tu propio hogar. Siente el profundo y sereno poder del fuego que cuidas. Te eres el guardián. Te eres quien asegura tu propio calor, tu propia luz. El mundo exterior puede ser frío e injusto, pero aquí, en el centro de ser, es creado un santuario de calidez y seguridad. Deja que este calor suave y radiante con tu sistema nervioso, relaja tu cuerpo y te prepara para un descanso profundo y reparador. No has extinguido tu poder. Lo has reclamado. Y está aquí para servir, para calentarte y iluminar tu camino a casa. Tras el impacto inicial de una herida, tras haber comenzado a cultivar nuestro fuego interior, podemos sentir una profunda fragilidad. Es como si el dolor hubiera dañado nuestros cimientos, dejándonos emocionalmente inestables y con la piel sensible. El suelo bajo nuestros pies se siente inestable. Un comentario pasajero, una canción en la radio, un aroma familiar o un recuerdo inesperado pueden provocar un temblor en nuestro interior,
devolviéndonos al corazón del dolor, el miedo o la ira. Nos volvemos hypervigilance, escudragando constantemente el horizonte de nuestra mente en busca de la próxima tormenta emocional. Este estado es agitador. Es como vivir en una casa con paredes de papel, estremeciéndose con cada ráfaga de viento, con el miedo constante de derrumbar en o estado. Esta sensación de fragilidad emocional imposibilita el verdadero descanso. El sueño es superficial, interrumpido por pensamientos ansiosos. La paz se siente como un país lejano que ya no podemos visitar. Vivimos inmersos en nuestros recuerdos, de nuestros propios detonantes. Somos reactivos no receptivos. Una ola de tristeza nos invade y nos arrastra. Mar adentro. Un destello de ira nos enciende y nos perdemos en el fuego. Una ráfaga de ansiedad nos derriba. Inhalamos una sensación de estabilidad. Una vez salida dentro de nosotros mismos podamos mantenernos firmes sin importar la turbulencia de nuestras mentes y corazones. El camino budista ofrece un profundo antídoto contra esta fragilidad. Es una cualidad del corazón y la mente llamada peca, que a menudo se traduce como ecuanimidad. La ecuanimidad no es desapego emocional ni fría indiferencia. No se trata de construir muros más altos ni de insensibilizarnos a los sentimientos. De hecho, es todo lo contrario. La ecuanimidad es la capacidad de sentirlo todo. El dolor, la alegría, la pena, la paz, con corazón tan vasto, tan equilibrado y tan espacioso que nada lo descentra. Es la paz profunda y duradera que surge de estar plenamente presente. Con la vida tal como es, sin dejarse esclavizar por sus constantes cambios. Es la fuerza de un árbol imponente que puede sentir el viento en sus hojas, pero no se desarraiga ante la tormenta. Es la profunda y serena quietud de una montaña. Diga que esta historia te tranquiliza. En lo alto del Himalaya, vivía un joven monje llamado Tenzin que tenía un miedo terrible a las tormentas. Cada vez que el cielo se oscurece y el viento alaba, una terrible ansiedad lo invadía. Su corazón latía con fuerza, le faltaba la respiración y lo consumían visiones del monasterio destrozado por la tempestad. Su miedo a la tormenta exterior era un reflejo de su miedo a las tormentas emocionales que lo agitaban por diente o dot su maestro. Un anciano lama con ojos tan claros y profundos como el cielo después de una lluvia presenció el terror del joven monje. Una tarde, al ver las nubes oscuras y amartadas que se arremolinaban en el oeste, el maestro le hizo una cena a Tenzin. Ven, Dios simplemente. Vengamos llanos a contemplar la tormenta. Condujo a Tenzin no a la relativa seguridad del templo de piedra, sino más a la de las puertas del monasterio, hacia una alta y expuesta cresta. Ante ellos, dominando todo el paisaje, se alzaba la majestuosa cima nevada del Monte Kailash. Era inmensa, antigua y completamente quieta. Su presencia era de una solidez absoluta y inquebrantable. Quiero que te sientes, instruyó el maestro, señalando una roca plana. Y quiero que mires la montaña. Tenzin se sentó, su cuerpo temblando mientras las primeras ráfagas de viento frío lo agitaban, trayendo consigo el aroma de la lluvia. Observa la montaña mientras la tormenta comenzaba a remeter. El viento, que Tenzin sentía tan violento y personal, alaba y chalaba al atravesar la ladera de la montaña. Pero la montaña no se movió, no se resistió al viento. Simplemente lo dejó pasar, el cielo se abrió y una lluvia torrencial,
con fuertes granizos, comenzó a caer. La lluvia azotaba las laderas rocosas de la montaña, bañándola en grandes láminas de agua. Tenzin se encorvó, intentando protegerse del diluvio, pero la montaña simplemente permaneció allí, recibiendo la lluvia, dejándola babar su superficie y fluir hacia los valles. No se acabar de ante la humedad ni el frío. Entonces, llegó el relámpago. Lanzas afiladas de luz brillante y aterradora surcaron el cielo, golpeando los picos circundantes con ensordecidos truenos que vibran profundamente en los huesos de Tenzin. Se estremeció con cada destello, con el corazón en un puño, pero la gran montaña permaneció. Lavaba los destellos del relámpago como joyas efímeras. El trueno resonó en su silenciosa cara de piedra. Estuvo presente durante todo el violento espectáculo, pero no fue perturbado por él. Su núcleo permaneció quieto, sólido y apacible. No se inmutó. La tormenta rugió durante más de una hora. Y durante todo ese tiempo, la montaña simplemente era. No luchaba contra la tormenta. No la soportaba en un estado de tensa resistencia. Simplemente permitía que la tormenta fuera ella misma, mientras ella permanecía inquebrantable, ella misma. Finalmente, la tormenta pasó. Los vientos amainaron, la lluvia cesó y el sol se abrió paso entre las nubes, bañando todo el paisaje con una luz limpia y nítida. Las rocas humedas de la montaña relucen, y la nieve en su cima parece brillar con aún mayor intensidad. No había sido disminuida por la tormenta. Parece, en todo caso, purificada por el edad. El maestro puso una mano sobre el hombro de Tenzin. Lo ves, dijo con una voz cálida. La tormenta es como tus pensamientos y tus sentimientos. Tu aire, tu miedo, tu dolor. Son reales, son poderosos. Pero son solo el clima, no son ti. Ti no eres la tormenta. Ti eres la montaña. Esta noche mientras yaces aquí, te invito a convertir en esta montaña. No necesitas esforzarte en luchar. Esta estabilidad, esta base sólida, ya está dentro de ti. Este derecho de nacimiento. Simplemente practicaremos recordarla, encarnarla. Leva tu atención a tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo sobre la superficie que tienes debajo. Siente los puntos de contacto, los talones, las piernas, la espalda, los hombros, la cabeza. Con cada exhalación, permitid hundred un poco más, sentirte un poco más pesado, entregar de peso más plenamente a la tierra. Ahora, imagina que eres una gran montaña ancestral. Tu cuerpo es la montaña. Siente de base, ancha, pesada y sólida, conectada al núcleo mismo de la tierra. Imagina raíces que descienden de ti, hundiéndose en la tierra y la roca, anclando, manteniendo firme. Eres completamente estable. No te pueden mover. Siente tu columna vertebral como el fuerte pico central de la montaña, elevando sin esfuerzo hacia lo erguida, digna y fuerte sin ser rígida. Tu cabeza es el pico nevado, tocando el vasto cielo abierto, habitando en la claridad y el silencio. Tomate unos instantes para habitar esta sensación de ser una montaña. Siente tu inmensa solidez, tu profunda quietud, tu presencia atemporal y paciente. Ahora, como la montaña, presenciarás el clima. El clima es tu propio mundo interior. No es una amenaza. Es solo el clima pasajero de tu mente. Comencemos con una pequeña nube. Recuerda una pequeña preocupación, un pensamiento fugaz de ansiedad. Imagínala como una nube blanca, esponjosa, que se desplaza por el vasto cielo azul. Sobre ti, como la montaña, simplemente la observas.
Nota su forma, su velocidad, su dirección. Flota en tu conciencia y luego, como no te aferras a ella, se desvanece, disolviéndose de nuevo en la inmensidad del cielo. Permaneces. La montana no se ve perturbada por ninguna nube. Ahora, deja que el clima cambie. Imagina que empieza a soplar un viento. Es el viento del recuerdo. Surge el recuerdo del dolor. Siéntelo como una ráfaga de viento que te roza la piel. Puedes sentir su temperatura, su presión. Pero ti eres la montaña. Sientes el viento, pero no eres el viento. No te dejes levar. Tu esencia permanece quieta. Tus raíces te sostienen firme. Simplemente permites que los vientos del recuerdo te roden, sabiendo que finalmente pasarán. Inhala, sintiendo tu propia masa salida. Exhala, dejando que el viento del recuerdo se apodere de ti. El clima cambia de nuevo. Una lluvia fría y constante comienza a caer. Es la lluvia de la tristeza, del dolor. Permitid sentirla. Es la sensación de tristeza que te invade. Como la montana, no te resistes a la lluvia. Permites que te toque, que babe de superficie. Puede que te sientas fría o incómoda. Pero sabes que esta lluvia también es purificadora. Riega los bosques de tus laderas. Alimenta los ríos de tus valles. Puedes estar presente ante la tristeza sin que te ahogue. Eres la vasta y salida montana, permitiendo que caiga la lluvia del dolor. La lluvia es una visita. No es tu identidad. Finalmente, imagina que se avecina una tormenta. Es la tormenta de tu aire, de tu rabia. El cielo se oscurece. El trueno de viejos resentimientos retumba en la distancia. Y entonces, un relámpago, un pensamiento o recuerdo agudo, intenso y furioso, lo ilumina todo por un instante con su luz. Brillante y descarnada. Es poderoso. Es aterrador. Para ti es la montana. No te mudas. Eres tan vasto, tan arraigado, que la electricidad del rayo se absorbe sin peligro en tu gran masa. El trueno resuena en tu rostro silencioso y luego se desvanece. Puedes contener la tormenta. Eres más grande que la tormenta. Puedes contener toda esta inmensa energía sin que te destruya. Cuide aquí un rato. Ti, la montana, en medio de tu propio clima. Si lo que surge, ansiedad, tristeza, ira, miedo, arrepentimiento. Deja que si el clima. Una nube, un viento, una tormenta. Tu único trabajo es permanecer en la montana. Permanecer rezado. Permanecer quieto en tu centro. Respirar. Permanecer que el clima de tu mundo interior pase. Sin olvidar jamás que ti no eres el clima. Eres la vasta, silenciosa y inquebrantable montana que proporciona el espacio para que todo suceda. Ahora, poco a poco, deja que la tormenta amene. Deja que los vientos se calmen. Deja que las nubes se abran. Observa el sol de tu propia conciencia brillar, iluminando el paisaje de tu corazón. Todo está fresco, purificado por la tormenta, que dejas pasar, zigzagui, sólido, en paz. Irresistible. Esta es la equanimidad. Esta es la paz que constituye tu verdadera naturaleza. Siempre está presente, bajo la turbulencia de la mente. Descansa ahora, como descansa la montana. Enraizado, estable, silencioso, y profundamente en paz. Quizás lo más agitador de cargar con una herida profunda es el caos que crea en la mente. Cuando intentamos descansar, cuando las distracciones del día finalmente desaparecen, la mente puede convertirse en un lugar ruidoso y atormentado.
se convierte en un laberinto de pensamientos desbocados, un teatro caótico donde las escenas dolorosas del pasado se repiten en un bucle sin fin. Los si tan solo se persiguen en círculos frenéticos. Las palabras agudas de la persona que te lastimó resuenan en el silencio. Analizas cada detalle, buscando pistas que podrías haber pasado por alto, ensayando argumentos que nunca tendrás, tratando de resolver el rompecabezas irresoluble de las acciones de otro. Es caos mentales enemigo de la paz, y ladrón del sueño. Crea un estado de ansiedad extrema, inundando tu cuerpo con hormonas del estrés, imposibilitando la verdadera relajación. Te sientes perdido, desconectado, arrastrado por un torrente interior, incesante de pensamientos y emociones. Ángeles. Un interruptor para apagarlo. Una habitación tranquila a la que escapar, pero el ruido viene de dentro. En esos momentos, la paz puede parecer una broma cruel, y la idea de una noche de sueño reparador parece un sueño imposible. Te sientes atrapado en la prisión de tu propia mente, y no sabes dónde encontrar la llave. Pero y si la clave no residirá en escapar de la prisión, sino en encontrar un santuario en ella? Y si, en el centro mismo del caos, existirá un espacio tranquilo y seguro siempre accesible. El Buda ofreció una práctica tan sencilla, profunda y absolutamente fiable que se la ha llamado el refugio supremo. Es la práctica de anapanasati, que simplemente significa atención plena a la respiración. Es el arte de devolver nuestra atención dispersa y ansiosa a lo único que siempre nos acompaña, desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra muerte, el ritmo de nuestra propia respiración. Tu respiración es tu compañera más portano y fiel. No te exige nada. Siempre está ahí, en el fondo, sosteniendo tu vida. Es el ancla del momento presente. Tu mente puede ver el doloroso pasado o el inquieto futuro, pero tu respiración siempre está solo, aquí, ahora. Volver a concentrar. En tu respiración es volver a casa. Es salir del ruidoso laberinto del pensamiento y adentras en la tranquila, simple y física realidad del presente. Es encontrar el santuario que nadie podrá arrebatar. Diga que esta historia de un santuario, encontrado en el lugar más inesperado, se instala en tu corazón. Había una mujer llamada Elena cuya tierra fue devastada por la guerra. En un solo día, perdió todo lo que conocía, su hogar, su aldea, su familia. Se vio obligada a ir con solo la ropa que llevaba puesta y el corazón destrozado. Se convirtió en una refugiada, un fantasma vagando por un mundo que ya no se sentía como su hogar. Sus días estaban llenos de miedo y incertidumbre, y sus noches, atormentadas por la incesante tormenta de su dolor y trauma. Caminaba por caminos polvorientos con legiones de otras almas perdidas, con su dolor colectivo como una nube palpable a su alrededor. Dormía en campamentos abarrotados y ruidosos donde el llanto era una constante canción de cuna de desesperación. Se escondía en cuevas oscuras y frías, escuchando los sonidos de un mundo exterior hostil. En medio de todo ese caos, su mente no le daba descanso. Las imágenes de lo que había perdido se repiten una y otra vez. El terror era una serpiente, constante y enroscada en su vientre, una noche, acariciada en un rincón de un granero abarrotado y maloliente, sintió que no podía más. El puro ruido de su propia mente era más aterrador que cualquier cosa que hubiera enfrentado.
Sintió que se ahogaba en sus propios pensamientos. En el momento de pura y desesperada rendición, dejó de luchar. Dejó de intentar pensar en una salida a su dolor. Simplemente dejó que la conciencia se adentrara en su cuerpo y, por primera vez, notó su respiración. Sintió el aire fresco entrar por sus fosas nasales. Sintió la leve y rítmica ascensión de su propio pecho. Sintió la suave liberación al salir el aire de su cuerpo. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Era tan simple, tan tranquilo. Era un ritmo completamente separado del caos en su mente y del caos del granero que la rodeaba. Era solo. Nadie había pedido robar el aliento. La guerra no lo había tocado. Su dolor no lo había detenido. Era un ritmo constante y fiel de vida, sucediendo aquí mismo, dentro de ella. Empezó a seguirlo con atención. Cuando surge un recuerdo aterrador, lo reconoce con delicadeza y volvía a centrar su atención en la simple sensación del aire entrando por sus fosas nasales. Cuando una oleada de desesperación la invadía, la sintió y volvía a concentrarse en la suave queda de su pecho al exhalar. La respiración se convirtió en su ancla en la tormenta. Era el único punto estable en su mundo tortuoso y teorizia dudad, se dio cuenta de que su respiración era su único hogar verdadero, el único santuario que siempre la acompañaba. En el camino solitario, podía caminar y sentir su respiración. En el campamento abarrotado, podía acostarse y sentir su respiración. En la cueva oscura, podía sentarse y sentir su respiración. Al hacerlo, no ignoraba su dolor. Estaba construyendo una isla segura en medio de él, un lugar donde podía descansar, un lugar donde podía recuperar fuerzas. El ruido de su mente no cesaba, al menos al principio. Pero había descubierto que no tenía que vivir dentro del ruido. Podía vivir en el tranquilo santuario de su respiración y dejar que el ruido ocurriera a distancia. También tienes acceso a ese santuario. Ahora mismo, mientras yaces aquí, atrapado en la corriente de tus propios pensamientos y sentimientos, puedes elegir volver a casa. Comencemos simplemente por encontrar la respiración. Sin cambiarla ni controlarla, simplemente observarla. En qué parte de tu cuerpo sientes con más claridad la respiración. Quizás sientes el aire fresco rozando tu labio superior al inspirar y el aire más cálido al expirar. Quizás puedes concentrar en la punta de la nariz y sentir las sutiles sensaciones. O quizás sientes la respiración más en el pecho. Una suave expansión al inhalar y una suave desinflación al exhalar. O quizás la sientes en lo profundo del vientre, un lento y suave subir y bajar. No hay un lugar correcto o incorrecto. Simplemente elige un punto y deja que tu atención descanse allí, tan suavemente como una mariposa posándose en una flor. Tu único trabajo en este momento es sentir la simple sensación física de una sola respiración. Siente el comienzo de la inhalación, su mitad y su final. Y luego siente el comienzo de la exhalación, su mitad y su final. Eso es todo. Ahora, imaginemos tu respiración como una maría suave y rítmica. Con cada inhalación, una ola limpia, tranquila y pacífica fly desde un océano inmenso y silencioso, llegando a la orilla de tu cuerpo. Trae consigo una energía serena y sanadora. Siente como esta suave ola de inhalación te envuelve. Y, con cada exhalación, imagina que la marea retrocede, alejándose de la orilla. Y al avanzar, se eleva consigo los escombros. Suavemente libera la tensión de tus músculos
se leva el ruido de tu mente. Limpia la orilla de decir. Descansemos aquí, con esta mlrea al inhalar. Una ola de paz limpia y silenciosa te invade al exhalar. La Maria retrocede. Levandos consigo la agitación y lacha. Tu mente vagara. Es la naturaleza de la mente. Es lo que hacen las mentes. Surgirá un pensamiento. Un recuerdo se desvanecera. Una sensación de ansiedad comenzará a aflorar. En el momento en que te das cuenta de que tu mente ha divagado, no has fracasado. Acabas de despertar. Este es un momento de victoria. En ese momento de despertar, sé muy amable contigo mismo. No hay necesidad de juzgar. Simplemente reconoce donde se fue tu mente pensando. Y luego, con suavidad y ternura, dirige tu atención de vuelta a la corriente. De vuelta a la simple sensación física de la respiración entrando y saliendo. Este retorno es la práctica. Este es el movimiento esencial para encontrar la paz. No se trata de tener la mente completamente vacía. Se trata de regresar suave y repetidamente a tu santuario. Mil veces tu mente podrá divagar, y mil veces la guiarás suavemente. De regreso, sigamos la Maria, la inhalación viene. Una ola de calmadad, la exhalación se ve. Levandos consigo la tensión. Siente como la respiración se respira a sí misma. No necesitas hacer nada. Estás siendo respirado. Puedes soltar el control. Puedes dejar que tu cuerpo se deje llevar. Por este suave ritmo oceánico si un pensamiento doloroso es particularmente intenso, imagina colocarlo en una olla pequeña y dejar que la Maria baja de tu exhalación se lo lleve mar adentro. No tienes que luchar contra él. No tienes que analizarlo. Simplemente deja que la Maria se lo lleve. Podría surgir otro pensamiento. Colócalo en otra olla. Deja que la Maria se lo lleve también. Inhala. La paz te invade. Exhala. El ruido desaparece. Siente como tu cuerpo se vuelve más pesado, más relajado. Siente como tu mente se aquieta, más espaciosa. El espacio entre tus pensamientos comienza a ensancharse. Descansa en ese espacio. Descansa en el tranquilo ritmo de la Maria. Este es tu santuario. Ha estado aquí todo el tiempo, esperando. Es más seguro que cualquier fortaleza, más tranquilo que cualquier templo aislado. Es el ritmo simple y sagrado de tu propia vida. Que te respirado, no hay nada que resolver ahora mismo. No hay nadie a quien perdonar. No hay nada que comprender. Solo necesitas descansar aquí, en la orilla de decir, y dejar que la suave corriente de tu respiración te inunde. Te purifica y te lleve sin esfuerzo al océano tranquilo, sereno y profundo del sueño reparador. Sigue la corriente, dentro y fuera. Dejando levar ahora. Dejándolo ir todo. Hay un dolor que vive más allá de la ira y la tristeza. Es la creencia silenciosa y arraigada de que estamos permanentemente rotos. Cuando se quiebra una confianza, cuando se traiciona un corazón, podemos sentir como si algo dentro de nosotros se hubiera roto irrevocablemente. Empezamos a vernos como bienes donados. Un recipiente que una vez fue perfecto, y que ahora está defectuoso y menos que completo. Intentemos ocultar esta fractura interna al mundo, incluso a nosotros mismos, por una profunda vergüenza. Tememos que si alguien observa con demasiada atención, ve la falla, el lugar donde nos desmoronamos. Esta creencia de que estamos rotos puede convertirse en nuestra nueva identidad. Caminamos por el mundo sintiéndonos frágiles,
creando q nuestros mayores días quedaron atrás, y q la plenitud q una vez conocimos, se ha perdido para siempre. Esta sensación de estar permanentemente agitado es un lugar solitario, y desesperanzado. Nos cuidamos, temerosos de que cualquier movimiento repentino o nueva relación puede hacer que la grieta nos destroce por completo. Vimos a otros que parecen completos y intactos, y sentimos una profunda separación. Somos los defectuosos, los dañados, los que no sobrevivimos intactos. Y así, nos resignamos a una vida de menor valor, una vida vivida a la sombra de nuestra propia percepción de fragilidad. Pero, y si esta comprensión de la fragilidad es fundamentalmente errónea, y si las grietas no son el fin de nuestra belleza, sino el comienzo de nuestra verdadera y más profunda magnificencia. Las tradiciones de sabiduría de Oriente, particularmente en Japón, tienen una forma de arte llamada kintsugi, que significa unir con oro. Cuando un precioso cuenco de cerámica se rompe, los maestros del kintsugi no lo desechan. Tampoco intentan pegarlo sin costuras para disimular el daño. En cambio, reensamblan meticulosamente las piezas rotas con una laca especial mezclada con polvo de oro, plata o platino. Como resultado, las grietas no quedan ocultas. Se iluminan, transformándose en hermosas y relucientes vetas de oro. El cuenco, una vez roto, se vuelve más valioso, más hermoso y más resistente que antes de romperse. La historia de su rotura se convierte en una parte célebre de su nueva identidad.esto. No es solo una forma de arte físico, es una profunda enseñanza espiritual. Enseña que nuestras partes donadas, cuando se cuidan con amor y atención, pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas y la fuente de nuestra belleza más acute y acute anti-ansiedad. Dice que esta historia sabiduría similar encuentra hogar en ti. En un monasterio enclavado en un valle conocido por su profundo silencio, los monjes guardaban un único objeto sagrado en su sala de meditación. Era un gran cuenco cáner, elaborado con cristal puro y transparente. Se decía que al golpearlo, su sonido era tan puro y resonante que podía silenciar la mente y abrir el corazón al instante. Su tono era el sonido de la plenitud misma, una nota de paz perfecta e inquebrantable que vibraba por todo el valle. Los monjes lo atesoraban como su tesoro más preciado. Un crudo invierno, una pequeña fractura por tensión, casi invisible, se formó en el cristal, consecuencia del frío extremo. Cuando el monje al que le tocaba dar la amada matutina golpeó suavemente el cuenco, el sonido que surgió fue discordante, pleno y doloroso. El zumbido perfecto y resonante desapareció, reemplazado por un triste y discordante murmullo. La nota pura de plenitud se rompió. Una oleada de angustia invadió a la comunidad. Los monjes se reunieron alrededor del cuenco, con el rostro destrozado por el dolor. Consideraron la pequeña grieta una catástrofe, un signo de decadencia y pérdida. Está arruinado, susurró uno. Nuestro sonido perfecto se ha perdido para siempre. Otro sugirió que ocultaran el cuenco para que nadie se ofendiera por su rotura. Trataron la grieta como una fuente de vergüenza, un defecto que había destruido el propósito sagrado del cuenco. Pero el abad del monasterio, un sabio y anciano maestro zen, no comparsa su desesperación. Contempló la fina grieta filiforme en el cristal con una expresión de profunda contemplación, no de tristeza. Pasó el dedo suavemente por la folla, palpando su recorrido. El canto del cuenco no ha terminado.
Dio con vas tranquila y clara. Simplemente espera una nueva forma de sanación para poder cantar una nueva canción. Los demás monjes estaban desconcertados. El abad les indicó que le trajeron la pequeña bolsa de polvo de diamante que un peregrino había regalado al monasterio de Cadas Atrás, un regalo cuyo propósito desconocen hasta entonces. También les pidió una pequeña cantidad de resina transparente y fuerte, hecha de savia de pino. En la tranquilidad de su taller, el abad molió con cuidado y pachincha el polvo de diamante hasta convertirlo en un polvo más fino y brillante. Luego, mezcló este polvo radiante con la resina transparente, creando una pasta que parecía contener la luz de mil estrellas. No estaba creando un pegamento para ocultar la grieta. Estaba creando un bálsamo luminoso para curarla. Con la atención inquebrantable de un maestro caligrafo, el abad comenzó a rellenar la pequeña grieta con resina de diamante. No se apresuró. Trabajó con reverencia, tratando la fractura no como un defecto, sino como una geografía sagrada que merece ser honrada. Tras el camino de la fractura, llenándola por completo con este río de luz. Al terminar, dejó reposar el cuenco al sol durante 3 días, dado al tercer día, llamó a los monjes de vuelta a la sala de meditación. El cuenco reposaba sobre su cojón de seda, y don antes estaba la fea y discordante grieta. Ahora había una fina veta brillante que captaba la luz y centelleaba con un fuego interior. Parecía como si una diminuta constelación, un rayo congelado, hubiera quedado atrapada dentro del cristal. El abad tomó el mazo. Una silenciosa reverencia inundó la sala. Golpeó suavemente el cuenco. El sonido que surgió dejó atenidos a todos los monjes. No era el mismo sonido de antes. Era más profundo, más rico, y tenía un matiz complejo y brillante que nunca antes había estado allí. La única nota pura de plenitud se había transformado en un acorde de profunda resiliencia. El sonido era más hermoso, más desgarradoramente vivo que nunca. Era el sonido de algo que se había roto y se había curado en algo aún más magnífico. La grieta llena de diamantes no solo reparó el cuenco, le dio una voz nueva y más resonante. Ya ven, dio el abad a sus asombrados monjes. Es por la grieta perdón entra ahora los. Y es de la grieta cicatrizada perdón es el nuevo canto. Ahora, mientras yeses aquí, te invito a que te ves como este precioso recipiente. Es cuenco de cristal. Permitid sanar tu propio valor inherente, tu propia canción original y resonante de plenitud. Leva de conciencia a tu cuerpo. Siente la fuerza vital en tu interior. Por un momento, deja ir la historia de tu fragilidad y simplemente siente el milagro de tu propio ser. Ahora, con gran ternura y valencia, quiero que localices una grieta en tu interior. Es la herida del dolor que has sufrido. Visualízala con el ojo de tu mente. Quizás una fina línea que atraviesa tu corazón. Quizás una profunda fractura en tu seguridad o en tu capacidad de confiar. No la juzgues. No desees que desaparezca. Tal como lo hizo el abad, con delicadeza y amor, traza su camino con tu conciencia. Reconoce su existencia. Reconoce el dolor que la crió. Esta grieta es parte de tu historia. Ahora, comenzaremos el arte sagrado de la sanación. Mezclaremos la resina luminosa en el tranquilo taller de tu corazón. Run los ingredientes. Primero, run tu autocompasión. Imaginala como un oro líquido y cálido. Luego, aguade tu resiliencia. Toda la fuerza que has demostrado,
todas las veces que te has levantado tras caer. Imaginala como un polvo fino y platido. Ahora, agate el polvo de la sabiduría que has obtenido de esta dolorosa experiencia. Que te ha enseñado sobre ti mismo, sobre la vida. Mu esta sabiduría hasta convertirla en un polvo fino y brillante. Esta es tu mezcla sagrada. Un balsamo luminoso de compasión, resiliencia y sabiduría. Esta resina de diamante. Contement y tu respiración. Empezares a relanar la grieta. Inhala lento y profundamente. Y al exhalar, imagina verter una gota de esta pasta luminosa en una parte de la grieta. Observa cómo lina el pequeño espacio, no solo celándolo, sino iluminándolo desde dentro. Respira de nuevo, y al exhalar, aplica otra gota. Es un trabajo lento, meticuloso y sagrado. No hay prisa. Estés atendiendo. Tu parte más vulnerable con los materiales más prechados de tu propio espíritu. Siente la calidez de la compasión, dorada mientras penetra en la vieja herida. Siente la fuerza de la resiliencia plateada mientras refuerza las aristas frágiles. Siente la luz brillante de la sabiduría diamantina mientras transforma la oscuridad del trauma en una fuente de luz interior. Continúa esto con tu respiración. Inhala, concentrando tu intención de sanación. Exhala, aplicando con amor el balsamo luminoso en la grieta, gota a gota, respiración a respiración. Observa cómo toda la fractura comienza a alinearse con esta luz suave y brillante. La línea de tu dolor se transforma en una veta de resplandor interior. Se convierte en un río de estrellas dentro de ti. No estás borrando la herida. La estás honrando. La estás transformando. Estás convirtiendo la evidencia de tu dolor más profundo en la fuente de tu belleza y fortaleza más profundas. Permanece en esta imagen. Mira de ti mismo. El hermoso recipiente de cristal, ahora completo de nuevo, pero no como antes. Eres más hermoso. La línea brillante y diamantina que te recorre cuenta la historia de tu valencia. Es un testimonio de tu capacidad de sanación. Es la firma de tu espíritu único y poderoso. Ahora, escucha. Escucha la nueva canción de tu propio ser. Ahora es más profunda, más rica. Contiene las notas agudas de tus alegrías, pero también las notas graves y resonantes de tus tristezas. Es la canción de un corazón que se ha abierto y ha elegido sanar con luz. Es una canción de compasión, de sabiduría, de una belleza que no es perfecta, pero es exquisita y auténticamente completa. Descansa ahora. Descansa como este precioso recipiente iluminado. No eres un producto donado. Eres una obra maestra. De sanación. Tus heridas no son defectos que te van a ocultarse. Son las venas hermosas y brillantes por las que tu mayor luz brilla ahora para que te dé al mundo la vida. Descansa en esta verdad. Descansa en tu propia plenitud transformada, radiante y inquebrantable. Existe una carga única y pesada que a menudo soportan quienes tienen un corazón bondadoso y empático. Es la carga de cargar con el dolor de otra persona. Cuando alguien nos hira, especialmente alguien a quien alguna vez amamos o en quien confiamos, nuestra empatía puede convertirse en una fuente de profundo sufrimiento. Absorbimos su angustia, su ira, su vergüenza o su disfunción como si fueran nuestras. Sentimos una profunda responsabilidad, a menudo inconsciente, de comprenderlos, sanarlos o, de alguna manera, resolver el caos interno que los llevó a actuar como lo hicieron. Este es un enredo doloroso y agotador. Es como estar encadenado a una persona que se está ahogando. Su lucha se convierte en tu lucha,
Y su causa rastra hacia abajo. Es patron, nesta una cualidad hermosa, tu capacidad de empatía. Para se convierte en una forma distorsionada y autodestructiva de compasión. Pones excusas por su comportamiento, diciendo de ti mismo, simplemente están rotos o no sabían nada mejor. Pasas incontables horas intentando psicoanalizar sus motivos, creyendo que, si logras comprender la fuente de su dolor, el tuyo cobrará sentido. Al hacerlo, te enfrentas a su oscuridad. Su tormenta se convierte en el clima dentro de tu mente. Cargas con el peso no solo de tu propia herida, sino de todo su mundo interior. Es una carga abrumadora que agota tu energía, nubla tu espíritu e imposibilita tu propia sanación. No puedes sanar tus propias heridas si estás ocupado intentando cargar con la persona que te hirió. El camino budista ofrece una distinción vital aquí, una enseñanza que puede liberarte de esta prisión empática. Es la distinción entre la compasión sabia, conocida como karuna, lo que a veces se llama compasión idiota o angustia empática. La compasión idiota es cuando nos lanzamos a un río embravecido para salvar a alguien sin saber nadar. Nos impulsa un deseo desesperado y desordenado de ayudar, y el resultado es que ambos nos ahogamos. La compasión sabia, o karuna, es diferente. Es la capacidad de permanecer firme en la realidad, arraigado y estable. Ver a la persona que lucha en la corriente, y ofrecer ayuda desde una posición de fortaleza y claridad. Es comprender que no puedes salvar a nadie si sacrificas tu propio bienestar. La verdadera compasión requiere sabiduría, amplitud y límites sanos. Requiere que te conviertas en un testigo compasivo, no en una víctima codependiente. Diga que la imagen de un gran bodhisattva, un ser iluminado dedicado al bienestar de todos, se instala en tu conciencia. Imagina que este bodhisattva camina y se topa con un gran río caudaloso. Este río no está lleno de agua limpia. Es un torrente de lodo, rocas dentadas, ramas rotas y sufrimiento humano. Es un río de confusión, ira, codicia y profunda ignorancia. La corriente es violenta e impredecible. Estar en este río es estar constantemente zarandado, herido y desorientado. El bodhisattva ve innumerables seres arrastrados por este río. Se agitan, gritan, a veces incluso luchan entre sí, arrastrados por la poderosa corriente de su propio karma y sufrimiento. Ahora, el corazón del bodhisattva rebosa de una inmensa y ilimitada compasión por cada uno de ellos. El deseo de ayudar es abrumador, pero el bodhisattva no se lanza al río. Aquel sería quedar atrapado instantáneamente en la misma corriente, cegado por la misma agua fangosa, golpeado por las mismas rocas afiladas. Al soltar, el bodhisattva se convertiría en un ser más en apuros, incapaz de ayudar a nadie, lo que aumentaría el caos. En cambio, el bodhisattva encuentra un lugar firme y tranquilo en la orilla del río. Este lugar es verde y tranquilo. El suelo es firme y estable. Desde esta posición estratégica, el bodhisattva puede ver todo el río con claridad, sus corrientes, sus peligros y los seres que luchan en él. Y desde este lugar de seguridad y claridad, comienza el verdadero trabajo de la compasión. La presencia del bodhisattva se convierte en un faro. La luz serena e inquebrantable de su ser ofrece un punto de referencia para quienes se encuentran en el torrente. Comunica silenciosamente. Hay otro camino. Hay tierra firme. La paz es posible. Desde la orilla, el bodhisattva podría extender una rama robusta para que alguien se agarre, o dar instrucciones claras sobre cómo navegar por un tramo de agua peligroso.
O simplemente ser testigo de su lucha con un corazón lleno de amor, que en sí mismo es una poderosa energía sanadora. La compasión es inmensa, pero la sabiduría reside en permanecer en la orilla. La ayuda es eficaz precisamente porque el bodhisattva no se deja arrastrar. Durante demasiado tiempo, has estado en el río embravecido con la persona que te lastimó. Has sido sacudido por sus cambios de humor, herido por sus acciones, y cegado por las aguas turbias de su confusión. Es ahora, de dar con amor permiso para nadar hacia la orilla. Es hora de encontrar tu propio terreno firme. Los invito. Ahora, en la seguridad de este momento, a hacer precisamente eso. Piensen en la persona cuyo dolor han estado cargando. Visualícenla en el centro de su propio río turbulento y embravecido. Observen el caos, la confusión, el dolor que la impulsa. Este es su río de sufrimiento. Es sayo, no sayo. Ahora siente donde has estado en el río. Siente el agotamiento en tus músculos por luchar constantemente contra la corriente. Siente el frío en tus huesos por el agua fría y fangosa. Siente los mortones en tu corazón por haber sido lanzado contra las rocas de su comportamiento. Reconoce lo cansado que estás. Reconoce que ya no puedes sobrevivir aquí. Con profundo acto de amor propio, quiero que tomes la decisión de abandonar el río. Visualiza alejando de la persona que lucha en el centro y comienza a nadar hacia la orilla. Al principio, puede que te resulte difícil. La corriente del hábito y la culpa podría arrastrarte. Quizás oigas una voz que te dice, no puedes dejarlos. Simplemente reconoce esa voz y sigue nadando. Tu supervivencia es primordial. Tu paz es tu prioridad. Siente después tocar el suave lodo del lecho del río, y luego siente como sales del agua. Eres torpe, estás empapado, estás exhausto, pero estás fuera. Alejad unos pasos de la orilla y busca un hermoso lugar con hierba para tumbarte. Siente el inmenso alivio de la tierra firme bajo tus pies. Siente el calor del sol en tu piel, secando. Siente la suave brisa. Estás a salvo. Estás en la orilla. Respira hondo, respirando el aire puro de tu propia soberanía. Exhala y libera los últimos vestigios del frío del río. Inhala la sensación de seguridad. Exhala la sensación de agotamiento. Ahora, una vez que hayas descansado, te invito a incorporar. Eres el bodhisattva. Eres el testigo compasivo. Desde este lugar de fortaleza y estabilidad en la orilla del río, quiero que vuelvas la mirada hacia él. Mira a la persona que sigue atrapada en la corriente. Ahora estás a una distancia segura. Puedes verla con claridad, quizás con más claridad que nunca. No estás enredado en su lucha, así que puedes verla tal como es. Puedes ver su miedo. Puedes ver su dolor. Puedes ver como las mismas cosas que haces para mantenerse a flote son a menudo la mantienen atrapada en la corriente. Desde esta distancia segura, deja que tu corazón se ablande. Ya no te dañen directamente, así que la necesidad de estar a la defensiva puede desaparecer. Puede surgir una nueva sensación de mayor amplitud. Esto es, con esta es compasión sabia. Mientras los observas, expresa en silencio un deseo por su bienestar. De tu corazón al sayo, puedes susurrar, veo tu sufrimiento. Deseo que te liberes de dolor. Deseo que encuentres tu propio camino a la orilla. Observa lo diferente que se siente esto de estar en el río. No estás asumiendo su dolor. Lo estás reconociendo desde una posición de amor y desapego. No estás intentando curarlos.
Les estás diciendo la fuerza para que se curen solos. No eres responsable de ellos. Eres responsable de cuidar tu propio bienestar en la rila. Que tu compasión sea como la luz del sol. El sol ilumina todo el río, tanto las partes limpias como las turbias, sin juzgar. Ofrece su calor y luz a todos. Los seres, sin necesidad de sumergirse en el agua con ellos. Tu corazón compasivo puede hacer lo mismo. Puede iluminar con la luz de tu buena voluntad esta persona, sin que tengas que sacrificar tu propia paz. Cuida aquí en la rila un rato. Con cada respiración, siente como te vuelves más firme, más sólido. Siente como tu propia energía, drenada por el río, regresa lentamente a ti. Te llena, desde los pies hasta la coronilla. Esta es tu fuerza vital. Te pertenece. Esta aquí para sanar, para nutrirte da, si sientes la vieja atracción de volver. Al río, el viejo hábito de la culpa o la responsabilidad, simplemente observalo. Imagínalo como un pequeño remolino en el agua que intenta atraerte de nuevo. Y luego, suave pero firmemente, vuelve a centrar tu atención en la sensación de tierra firme bajo tus pies. Vuelve tu propia respiración, a la calidez del sol en tu piel. Puedes elegir cuidarte en la orilla. Esta elección, repetida una y otra vez, es el camino hacia tu libertad. Ser un testigo compasivo es un profundo acto de amor, tanto para ti como para la otra persona. Te amas lo suficiente como para salir del río. Y la amas lo suficiente como para verla como es, un ser que lucha con su propio sufrimiento. Y desea paz desde una distancia segura. Descansa ahora en esta cálida y tranquila orilla. Ya no te ahogas. Eres un faro de luz, un pilar de fortaleza. Te me regalo al mundo, y tu acto de sanación más importante es mantener tu propia paz. Permanecer firme en tu propio terreno. Descansa en esta fuerza. Descansa en esta claridad. Descansa en la tranquila y espaciosa calidez de tu propio corazón compasivo. Hay un tipo particular de agotamiento que surge de la espera. Cuando hemos sido profundamente heridos, una parte de nosotros puede congelarse en el tiempo, esperando algo que quizá nunca llegue. Esperamos una disculpa. Esperamos que la persona que nos hizo daño reconozca su error. Sienta remordimiento, regrese y arregle lo que rompió. Construimos una pequeña y oscura habitación dentro de nosotros, una celda de resentimiento, y nos sentimos dentro, haciendo vibrar las paredes de nuestra propia ira. Nuestra mirada está fija en el exterior, en quien la leve. Aquellas palabras o acciones creemos que son lo único que puede liberarnos. Vivir en este estado es entregar la ley de tu propia libertad. Es condicionar de paz a las acciones de otro, de alguien que ya ha demostrado que no se preocupa por tus intereses. Esta celda es fría, es solitaria. Y la espera interminable mina tus fuerzas. Drena tu vitalidad y te mantiene atado al mismo dolor del que anhelas escapar. No estás viviendo tu vida. Estás suspendido, esperando a un carcelero que quizá nunca recuerde que estás ahí. Los barretes de esta celda están forjados con tus propios recuerdos repetidos. Tu ira justificada. Tu incesante análisis del mal cometido. Y cuanto más los miras, más sólidos y infrancables parecen, por los grandes maestros de la sabiduría. Budista enseñaron una verdad que revoluciona por completo esta dinámica. Enseñaron que la libertad nunca la concede una fuente externa. Es siempre, y únicamente, un trabajo interno. El poder de salir de la prisión no reside en el carcelero. Ha estado con el prisionero todo el tiempo. La paz no es algo que se recibe,
es algo que se reclama. Y en el momento en que dejas de exigir que el mundo exterior cambie y, en cambio, diriges tu atención hacia tu interior, es el momento en que descubres que la puerta de tu celda nunca estuvo cerrada desde que esta sencilla parábola zen se instala en tu conciencia. Un hombre, según cuenta la historia, fue arrojado a un calabozo por un crimen que no cometió. Su corazón se consumía por una ardiente sensación de injusticia y un resentimiento furioso y amargo hacia sus captores. Durante su vida, consistió en dos cosas: morar a través de los barrotes al pasillo de piedra exterior y hacer vibrar la pesada puerta de hierro, gritando para que el carcelero viniera a liberarlo. «Soy inocente», gritaba con voz ronca. «No tienen derecho a retenerme aquí. Dejen salir». Pasaba los días dando vueltas por la diminuta celda, repasando la injusticia sin parar, fantaseando con su venganza, con todo su ser concentrado en los barrotes y la puerta cerrada. Eran la absoluta realidad de su existencia. Creía que su libertad estaba al otro lado de esa puerta, y solo el carcelero tenía la ley. Sus captores se convirtieron en el centro de su universo. Su poder sobre él era absoluto. Envejeció en esta prisión. Su cabello se volvió blanco, su cuerpo se debilitó, pero su rabia permaneció tan ardiente como siempre. El traqueteo de los barrotes era el primer sonido de su mañana y el último de su noche. Nunca apartó la vista en la atención de la puerta, símbolo de su encarcelamiento. Una noche, tras décadas de esta inútil lucha, un profundo agotamiento se apoderó de él. Le dolía la garganta, los brazos y el ánimo se le había desmoronado. Por primera vez se rindió. Dejó de gritar. Dejó de hacer sonar los barrotes. Derrotado, se desplomó contra la pesada puerta de madera, la misma puerta que había maldecido toda su vida. Y al tocarla, su cuerpo exhausto, la puerta se abrió suavemente hacia adentro con un crujido sordo, revelando la celda oscura y vacía. Nunca había estado cerrada. En una sola vez, en todas esas décadas, el mecanismo estaba diseñado para abrir solo hacia adentro. Toda su vida había estado tratando de una puerta que debía ser empuñada. Su furiosa lucha, abiertamente, era precisamente lo que lo mantenía preso. Si en algún momento se hubiera detenido, se hubiera dado la vuelta y hubiera empuñado suavemente, habría sido libre. Permaneció allí sentado en silencio, aturdido, mientras la colosal, desgarradora y liberadora verdad de su encarcelamiento o impuesto lo invadía. A tu manera, quizá hayas estado viviendo en una celda similar. Tu corazón, en su dolor, ha estado tirando de una puerta que solo se abre hacia adentro. Has estado exigiendo que cuante lastimado tu carcelero venga y te conceda una libertad que no le corresponde. Te invito ahora a sentir la verdad de esto en tu propio cuerpo. Siente la parte de ti que espera, que tira, que exige liberación de una fuente externa. Reconoce la frustración, la impotencia, el agotamiento absoluto de este esfuerzo. Está bien. Has estado haciendo lo mejor que has podido con el conocimiento que tienes. Ahora, igual que el hombre del cuento, te invito a detenerte. Solo un momento. Deja de girar. Deja de sacudir las rejas de tu resentimiento. Deja de gritar al carcelero que no vendrá. Mentalmente, deja caer los brazos a los costados. Deja que tu voz se apague. Y alejate de las rejas. Dirige tu atención hacia tu interior. Alejate de ellos y concentrate en ti mismo.
Siente la firmeza de tu propio ser bio despais. Siente el suave ritmo de tu respiración. Y al morar hacia dentro, percibirás una puerta diferente. No la que has estado mirando todos estos ecos, sino la que te ha estado esperando todo este tiempo. Esta es la puerta a tu propio corazón. La puerta a tu propia libertad. Imagina que extiendes la mano sobre esta puerta. ¿Qué se siente? Es de madera cálida y suave. Es antigua y pasada. Siente su textura. No tiene cerradura por fuera. Solo hay una sencilla manilla a tu lado. El poder de abrirla esta, y siempre ha estado, antes menos. Respira profundamente para tranquilizarte. Esto puede parecer un acto trascendental. Estás a punto de soltar una historia con la que has vivido durante mucho tiempo. La historia de ser un prisionero. Estás a punto de asumir la plena responsabilidad de tu propia paz. Ahora, con tu siguiente respiración, empuja suavemente. Siente como la puerta cede. Siente como se abre silenciosamente hacia adentro, hacia el vasto, tranquilo y luminoso espacio de tu santuario interior. Al abrirse, una luz suave y cálida se derrama en la oscura y estrella celda de tu resentimiento. Una suave y fresca brisa comienza a circular, limpiando el aire viciado de tu aire. Cruza la puerta. Sal de la prisión y adentrate en el reino infinito de tu propio corazón. Siente la inmediata sensación de liberación, de amplitud. Las paredes de la celda se disuelven. Las paredes se deshacen en la nada. Te encuentras en un lugar de paz. Infinita, un lugar que ha estado aquí, dentro de ti, desde siempre. Este acto de abrir la puerta hacia adentro es la esencia del perdón. Perdonar no se trata de condenar lo que la otra persona hizo. No se trata de librarla de su responsabilidad. No le estás abriendo la puerta a ella. La estás abriendo para. Te estás tomando la decisión consciente de no vivir más en la prisión. Que ellos creyeron. Estás eligiendo dejar de permitir que sus acciones pasadas definan tu realidad presente. Descansa en esta nueva amplitud. Siente la libertad. La necesidad de disculpa se disuelve en esta luz. El deseo de venganza ya no tiene cabida. Ya no necesitas nada de ellos. Has encontrado la fuente de tu propia liberación en ti mismo. Has descubierto el gran secreto. Que la puerta a la paz siempre, y solo se abre hacia dentro. Descansa aquí ahora, libre, pleno, y finalmente, en paz de verdad. Uno de los mayores obstáculos para soltar el dolor es el miedo a que, si liberamos la ira y el dolor, también perdemos la lección. Una parte de nosotros se aferra al sufrimiento porque serve como un recordatorio claro y poderoso. El dolor. Dice, nunca olvides lo que hicieron. La dice, no te atrevas a volver a ser tan vulnerable. Tememos que, si perdonamos, nos volveremos ingenuos. Nos preocupa que, si liberamos el peso del resentimiento, estamos, de alguna manera, condenando la acción, librando a la persona de la responsabilidad y exponiéndonos a que nos vuelvan a herir de la misma manera. Es miedo nos mantiene atados al pasado, obligándonos a cargar con las piedras afiladas y pesadas de nuestro trauma para no olvidar nunca el terreno traicionero que una vez cruzamos. Pero aferrarse al dolor para recordar la lección es como sostener constantemente un carbón encendido en la mano para recordarte a ti mismo que no debes tocar el fuego. La lección ya está aprendida. Quemarlo continuamente solo te causa más daño. El camino budista enseña una forma de recordar conscientemente, una forma de honrar la sabiduría obtenida de nuestro sufrimiento, sin tener que revivirlo perpetuamente.
el arnid de transformar nuestras heridas, de lugares crudos y dolorosos, en hitos honorables en el mapa de nuestras vidas. La labor de convertirnos en sabios cartógrafos de nuestras propias cicatrices. Imaginemos un viejo cartógrafo, un maestro cartógrafo que ha dedicado su vida a explorar los territorios salvajes y desconocidos del mundo. Su cuerpo es un testimonio de sus viajes. Está cubierto de cicatrices de caídas, ataques de animales y paisajes traicioneros. En su juventud, vea estas cicatrices como marcas de fracaso o debilidad. Pero, en su sabiduría, las ve de otra manera. La encargan crear el mapa definitivo de una vasta y peligrosa tierra salvaje que exploró de joven. Desenrola una enorme joya de pergamino impecable. No se limita a dibujar los senderos seguros, los ríos y las cordilleras. Decide crear un mapa de la verdadera sabiduría, un mapa para un verdadero viajero. Toma una pluma fina y comienza a dibujar. Liga al lugar del mapa donde cayó a un profundo barranco y se rompió la pierna. No dibuja una calavera en un monstruo para marcar el lugar. En cambio, dibuja un hermoso y intrincado símbolo de un hueso. Entablado y lleno a él, escribe con elegante caligrafía. Aquí aprendí la profundidad de mi propia resiliencia y el arte de reparar lo roto. Mueve su pluma al punto del mapa donde fue acechado por un depredador y tuvo que esconderse en una cueva durante 3 días. No dibuja una bestia temible. En cambio, dibuja el contorno de una cueva tranquila y protegida y escribe. Aquí aprendí la sabiduría de la quietud y el poder de la observación paciente. Liga al lugar donde fue traicionado por un compañero de viaje que le robó sus provisiones, dejándolo por muerto. Esta fue su herida más profunda, la parte más dolorosa de su viaje. Es una pausa. Podría dibujar una serpiente o una daga, pero no lo es. Dibuja una estrella única y clara. La estrella que lo guió para encontrar solo el camino de regreso a la seguridad. Y lleno a ella, escribe. Aquí aprendí a confiar en la luz que llevo dentro cuando todas las demás luces se apagan. Continúa así, transformando cada herida, cada adversidad, cada cicatriz en un hito de sabiduría, un símbolo de fortaleza adquirida. Al terminar, el mapa no es una representación aterradora de una tierra peligrosa. Es una obra de arte, una guía profunda. Honra la dificultad del viaje, pero se centra por completo en la sabiduría y la fuerza que se forjaron en ese fuego. Las cicatrices no son feas marcas de daño. Son los rasgos más importantes y hermosos del mapa. Son los indicadores, los puntos de poder. El cartógrafo ahora puede mirar ese mapa e incluso tocar las viejas cicatrices de su propio cuerpo. No con un escalofrío de trauma revivido, sino con una reverencia serena y agradecida por el viaje, que lo convirtió en quien es hor. Te invitamos a convertir en el cartógrafo de tu propio mundo interior. Durante demasiado tiempo, has navegado por el paisaje de tu dolor sin un mapa, tropezando perpetuamente con los mismos barrancos de aire, perdiendo en los mismos bosques oscuros del dolor. Ahora crearemos un mapa de sabiduría para que puedas honrar tu viaje sin tener que repetir su dolor una y otra vez. Entonces, desenrola una vasta joya de pergamino vieja. Es del color del marfil antiguo, esperando ser marcada. Tomate un momento para ver el recorrido de tu vida hasta ahora, un camino que serpentea por este espacio vacío. Ahora, con gran valencia y autocompasión, dirige tu atención al territorio.
Del dolor con el que estás trabajando. Observalo en el mapa. En el pasado, puede que hayas marcado este lugar con un grabado oscuro y caótico, un lugar peligroso que debes evitar a toda costa. Vamos a removerlo. Encontramos la ubicación exacta de la herida. Llamémosla el gran barranco de la traición. O bosque oscuro de la perdida. Reconocemos el nombre y el dolor. Y ahora, descubriremos algún nuevo símbolo. ¿Qué lección, qué sabiduría has aprendido de esta experiencia? ¿Aprendiste algo sobre tu propia fuerza? ¿Descubriste quiénes son tus verdaderos amigos? ¿Aprendiste la importancia de escuchar tu intuición? Encuentra una joya escondida en esta experiencia. Ahora, crea un símbolo para esa sabiduría. Si descubriste que es más fuerte de lo que crees, quizás puedes debullar un diamante en el centro de esa zona. Si aprendiste la importancia de fallas de voz interior, quizás puedes debullar una campana luminosa. Si descubriste la profundidad de tu compasión, quizás puedes debullar un pozo profundo y limpio. Tomate un momento y, mentalmente, debulla este nuevo y hermoso símbolo en tu mapa, justo sobre el lugar del antiguo dolor. Junto a ella, escribiremos la inscripción. En tu corazón, completa esta frase. Aquí, en este lugar, aprendí. Aquí, aprendí la importancia de mis propios límites. Aquí aprendí que puedo sobrevivir a lo inimaginable. Aquí aprendí a encontrar seguridad dentro de mí mismo. No estás perdonando lo sucedido. No lo estás olvidando. Estás haciendo algo mucho más poderoso. Estás extrayendo la sabiduría del suceso y grabándola en tu alma como un símbolo permanente de tu fortaleza. Estás honrando tu cicatriz. Busquemos otra parte de este difícil territorio. Un momento de profunda tristeza, de dolor abrumador. ¿Qué aprendiste, Ali? Quizás aprendiste consolar. Quizás aprendiste el valor de las lágrimas, de permitirte ser vulnerable. Elige un símbolo para esto. Quizás un río que fly. Hacia el mar, representando el poder purificador del dolor. Y escribe la inscripción. Aquí aprendí a dejar que el río del dolor fluya a través de mí y limpie mi corazón. Estás reestructurando tu mundo interior. Lo estás transformando de un pasaje traumático a un pasaje de sabiduría. Los recuerdos dolorosos ya no son desencadenantes aleatorios y peligrosos. Se están convirtiendo en hitos ordenados y venerados. En un viaje de profunda transformación. Mira ahora tu mapa terminado. Observa cómo el territorio que antes te adoraba ahora está iluminado por estos puntos de luz. El diamante de tu resiliencia, la campana de tu intuición, el río de tu dolor, la estrella de tu guía interior. Este es un mapa en el que ahora puedes confiar. Puedes navegar por tu propio mundo interior sin miedo. Pues has marcado los lugares difíciles con la sabiduría que te otorgaron. Has honrado tus cicatrices convirtiéndolas en estrellas guía. Descansa con este mapa. Siente el poder silencioso que emana de él. No has olvidado lo sucedido. Lo has grabado en la esencia misma de tu sabiduría. El dolor ya no necesita gritar para ser recordado. Pues la lección ahora está grabada, silenciosa y hermosamente en el mapa de tu corazón. Por fin puedes soltar el carbón ardiente, porque tienes el mapa que te recordará para siempre donde estaba el fuego, y más importante, ¿qué camino tomaste para encontrar la salida? Hay una forma sutil en la que permanecemos prisioneros de quienes nos han hecho daño, mucho después de que el evento haya pasado. Permitimos que sigan ocupando el espacio más valioso del mundo, el interior de nuestras mentes. Cuando te encuentres
Discutiendo imaginariamente con ellos en la ducha. Cuando gastas tu preciada energía analizando sus motivos. Cuando su rostro es lo último en lo que piensas antes de dormirte. Ante gobernan. Les has dado un trono en la cámara del consejo de tu corazón. Y incluso si es trono está vacío, incluso si se han ido físicamente, tu atención constante a su ausencia, al vacío que dejaron, garantiza que siguen siendo la persona más poderosa de tu reino. Esta ocupación mental y emocional es agotadora. Toda la energía que gastas concentrando en ellos, en tu IRA, en tu dólar, en tu deseo de que cambien, es energía que te roban. Tu reino interior está paralizado. Tus sabios consejeros. Tu alegría, tu creatividad, tu paz, tu yo futuro, no pueden ser escuchados. Por toda tu atención está fija en es trono vacío y embrujado, y en el fantasma que permites que lo presida. Para sanar, no solo debes salir de la prisión, como hemos aprendido, sino que también debes dar un golpe de estado silencioso y compasivo en tu propio corazón, y, con suavidad y amor, pero con firmeza, reclamar tu propio trono. Las enseñanzas budistas sobre el desapego nos ofrecen el camino para lograrlo. Se nos enseña a practicar el soltar nuestro apego, no solo a las personas, sino también a los roles que les hemos asignado en nuestras vidas. La persona que te lastimó ya no es tu pareja, tu amigo, tu padre o madre como antes. Ahora es el que me traicionó, el que me abandonó. Mientras la mantengas en es poderoso rol, te defines en relación con ella, como el traicionado. Para reclamar tu reino, debes destituirla de este rol, y disolver el trono mismo. Imagina a una reina sabia y poderosa que gobernaba un reino próspero y pacífico. Su reino era un reflejo de su propia mente, ordenado, compasivo y justo. A su lado, como su consejero de mayor confianza, se sentaba un hombre al que conocía desde la infancia. Valoraba su consejo por encima de todos los demás y lo amaba como a un hermano. Pero un día, impulsado por celos secretos, este consejero cometió una gran traición, intentando apoderarse de su poder y socavar todo el reino. Su complot fue descubierto y, con gran pesar, la reina se vio obligada a desterrarlo del reino para siempre. Aunque ya no estaba, su presencia persistía. En la gran cámara del consejo don la reina y sus consejeros se reunían para gobernar el reino. Su magnífica silla, el trono del consejero principal, permanece vacía. En cada reunión, la mirada de la reina se posaba en ese asiento vacío. Su visión era un recordatorio constante y doloroso de la traición. El vacío que criba era tan poderoso que dominaba cada discusión. Cuando otros consejeros ofrecen su consejo, ella se sorprendía pensando, ¿qué habría dicho? El fantasma de su presencia era más poderoso que la presencia real de sus leales súbditos. El reino empezó a sufrir. No se tomaron decisiones. La energía del consejo estaba estancada, anclada en el pasado. La reina estaba tan concentrada en el trono vacío de su traición que no pudo gobernar eficazmente el reino que dependía de ella. Su enfoque en la ausencia de una persona perjudicaba a todos. Una mañana, tras una noche de insomnio, la reina entró sola en la cámara del consejo. Contempló el trono vacío, la fuente de gran parte de su dolor. Lo vio no solo como una silla, sino como un símbolo del poder que le otorgaba a su traidor. Mantenía vivo su fantasma al honrar su ausencia. En un momento de profunda claridad,
Comprendió lo que debía hacer no destruyó la sila en un ataque de ira. Simplemente llamó a sus guardias reales, y les ordenó, con autoridad serena y tranquila, que la retiren de la cámara. Lo hicieron, y luego les ordenó reorganizar toda la sala. Los consejeros restantes formaron un círculo, una formación de iguales, sin un solo asiento de poder vacío que dominara el pasado al día siguiente. Cuando se reunió el consejo, la energía se transformó. Desaparecido el doloroso y profundo vacío del trono vacío, los demás consejeros parecieron encontrar su voz. Nuevas ideas comenzaron a fluir. La atención ya no se centraba en quien faltaba, sino en la sabiduría y la fuerza de los presentes. El reino comenzó a sanar y a prosperar de nuevo. La reina no había olvidado a su amigo, pero había dejado de darle a su fantasma un lugar en la mesa donde se tomaban las decisiones sobre su futuro. Ahora, te invito a entrar en la cámara del consejo de tu propio corazón. Con el ojo de tu mente, observa con claridad. Esta es la sede de tu propio gobierno interior. Es donde se dirige la energía de tu vida. Mira a tu alrededor. Quizás puedes ver a algunos de tus sabios consejeros ya sentados allí. Tu fuerza, tu humor, tu compasión. Y ahora, busca el trono, el asiento más majestuoso e imponente de la sala. ¿Quién lo ocupa? ¿Eres el legítimo gobernante de tu propio reino? ¿O hay un fantasma sentado allí? ¿La persona que te hizo daño en preside tu mundo interior? ¿O quizás el trono esté vacío, pero es un vacío enorme y poderoso que capta toda tu atención, igual que la reina? Sientes que tu mirada mental regresa constantemente a ese asiento vacío, recordando quien solía sentarse allí, lamentando su ausencia o enfureciéndose por su traición. Si es así, es hora de reclamar tu trono. Es hora de retirarlo con amor y firmeza. No necesitas hacerlo con violencia ni ira. Puedes hacerlo con la autoridad serena y digna de un verdadero gobernante que actúa por el bien de todo el reino. Tu reino. En tu imaginación, ponte de pie. Eres la reina. Eres el rey. Eres el soberano de este reino interior. Con voz firme, da la orden. Invoca de fuerza interior a tus guardias reales. Obsérvalos acercarse respetuosamente al trono embrullado. Obsérvalos levantarlo de su lugar de honor. Lo saquen de la sagrada cámara del consejo. Observalo hasta que desaparezca por completo. Ahora, siente el cambio en la habitación. El espacio donde estaba se siente abierto, limpio, lleno de un nuevo potencial. El peso opresivo de la presencia de ese fantasma ha desaparecido. Ahora puedes respirar más profundamente. Y ahora, reconfigura tu consejo. Quizás quieres colocar tu propio trono en el centro, la sede del gobernante compasivo y sabio. O quizás quieres crear un círculo de iguales, como lo hizo la reina. Este es tu reino. Te estableces las reglas. ¿A quién quieres invitar a tu nueva mesa de consejo? Mira a tu alrededor. Tu sabiduría interior está aquí. Invítala a tomar asiento. Tu paz profunda está aquí. Invítala. Tu ser futuro. Y esa versión sabia y sana de ti espera pacientemente una invitación. Invítala a la mesa. Y tu creatividad. Tu alegría. Tu sentido del humor. Dales a todos un lugar de honor en el consejo de tu corazón. Siente la nueva energía en esta habitación. Es vibrante, te brinda apoyo y se centra en el presente y el futuro, no en el pasado. Tu atención ya no se ve agotada por un vacío doloroso.
Sem neuter de la presencia de las mayores cualidades y aliados. Desde este lugar, puedes gobernar tu vida con sabiduría y gracia. Esto no significa que el recuerdo de esa persona se haya borrado. Simplemente significa que ya no tiene poder en tu gobierno interno. Ha sido destituida. Su opinión ya no importa. Su fantasma ya no tiene voz. Con amor, y finalmente, la has despedido de la tarea de dirigir tu vida. Descansa ahora en esta cámara del consejo reconfigurada y pacífica. Siente la autoridad serena de ser el legítimo gobernante de tu propio mundo interior. El trono es tuyo. Te decides el futuro. Y de sabios y leales consejeros están aquí, presentes y contados, listos para ayudarte a crear un reino pacífico, próspero y pleno. Hemos avanzado mucho en este camino. Hemos apaciguado el fuego de la ira. Nos hemos mantenido firmes como una montaña inquebrantable, y hemos reclamado el trono de nuestro propio corazón. Pero hay una capa más profunda en nuestro dolor, una raíz última y sutil que mantiene nuestro sufrimiento en su lugar. Es la idea misma de un yo separado que fue herido, y un te separado que causó el daño. Esta sensación de ser un yo distinto y sólido que fue atacado injustamente es la base misma del resentimiento. Todo el drama de la culpa, la injusticia. Y el perdón se basa en esta creencia, en dos entidades separadas y independientes. Mientras nos identifiquemos plenamente con este yo separado, este yo con su historia, sus heridas y sus agravios, una parte de nosotros siempre sentirá el aguijón de la ofensa personal. El ego, y esa sensación de un yo sólido y separado, está diseñado para protegerse, defender su territorio, registrar insultos y guardar rencor. Para encontrar la paz más profunda, el perdón más profundo y incondicional, el camino budista nos invita a un cambio de perspectiva radical y liberador. Cuestionar con delicadeza la realidad de este yo separado. Esta es la enseñanza de Esta, o el no yo, y la profunda sabiduría de la interconexión. Es la liberación definitiva, pues si el objetivo de la flecha, el yo sólido, es una ilusión, ¿dan puede realmente aterrizar? Esta es una enseñanza sutil y profunda, y debemos abordarla con gran delicadeza, no como un concepto intelectual, sino como una experiencia sentida. No niega la realidad de nuestro dolor, sino que ofrece una perspectiva tan amplia que el dolor puede finalmente, por completo, disolverse. Dice que esta antigua historia hindú y zen, la parábola de la muñeca de sal, te guía en ese misterio. Había una vez una muñeca, exquisitamente elaborada con sal blanca y pura. Estaba de pie en la orilla de un vasto océano azul. La muñeca de sal tenía una mente y una gran ambición: medir la profundidad del océano. Quería comprender el océano, conocer su misterio. Había oído historias sobre su inmensidad, pero no podía comprender la dad. Así que, la muñeca de sal decidió adentrarse en el océano. Con un primer paso cauteloso, colocó un pie de sal en el agua fría al borde de la orilla. Al hacerlo, sintió una extraña sensación. El pie homogeneó y pareció encogerse. Una parte se disolvió, fundiéndose con el agua. La muñeca estaba perpleja pero intrigada. Dio otro paso, metiéndose hasta las rodillas. Más parte comenzó a disolverse en el agua. Podía sentir como su propia sustancia se fundía con el océano. Estaba perdiendo su forma, sus bordes definidos. La muñeca no tenía miedo. Su deseo de conocer el océano era mayor que su deseo de preservar su propia forma.
Dio un paso y otro, adentrando cada vez más. El agua la llegaba a la cintura. Luego, al pecho. Con cada nueva profundidad, la muñeca de sal se derecha, volviéndose indistinguible de la gran masa de agua. La línea entre yo, la muñeca de sal, y eso, el océano, se volvía cada vez más difusa. Finalmente, justo cuando lo último de su forma, la caranilla, estaba a punto de disolverse por completo, la muñeca de sal exclamó en un momento de profunda y gozosa comprensión: "Ahora sé que es el océano." Y entonces, desapareció, completamente fusionada con la inmensidad que había buscado comprender. Tuvo que desprenderse de su yo separado para comprender verdaderamente la naturaleza del todo. Ante la sensación de ser un yo herido. Eres como esta muñeca de sal. Tu ego, tu personalidad, tu historia. Esta es tu forma, forjada con la sal de tus experiencias. Y el dolor que cargas, el guayón personal de la injusticia, es una función de la muñeca que quiere permanecer separada del océano de la vida, del océano del ser. Los envió ahora en un sutil acto de imaginación espiritual. Explora cómo se sentiría de que sus propias aristas se suavizan. No se trata de autodestrucción, sino de autoliberación. Primero, toma conciencia de decir: "Sentete como esta muñeca de sal. Siente tus límites, el contorno de tu cuerpo, el contenedor de tu piel. Siente la historia de mí, tu nombre, tu historia, tus heridas. Es serie es real en su nivel, al igual que lo era la muñeca de sal. Reconócelo con bondad. Ahora, con el ojo de mente, visualiza ante tan vasto, tranquilo y cálido océano. Se extiende hasta el horizonte en todas direcciones. Este es el océano de la conciencia universal, la gran red interconectada de la vida misma. No está separado de ti. Esta naturaleza super, imita con mucho cuidado. Imagina dar un paso. Imagina sumergir un dedo de tu pie, tu yo de muñeca de sal, en el agua. Siente el primer cosquilleo de disolución. Una pequeña parte de tu historia rigida, una sola partícula de tu dolor acumulado, se disuelve y se funde con la vasta y serena agua. No es un proceso violento. Es un suave retorno si te sientes seguro. Da otro paso. Sumergid hasta los tabilos. Siente como las durezas de desagravios se suavizan. Las líneas nítidas de lo que me hicieron. Y, cuando sufrí, se difuminan a medida que el agua compasiva del ser te abraza. No eres solo una muñeca. También eres el agua da otro paso lento y pasado hasta las rodillas. La historia de yo, la víctima, empieza a perder solidez. La energía que requiere mantener esta identidad, defenderla y justificarla, se disuelve en el océano. Y lo que queda es una presencia simple y pacífica. Respira, y con otro paso, deja que el agua te suba hasta la cintura. El peso de tu historia personal, la carga del rencor, la necesidad de tener razón, todo se desvanece ahora, uniéndose al todo. La distinción entre tu dolor y el dolor de todos los seres comienza a disolverse. La distinción entre tu sanación y la sanación del mundo comienza a desvanecerse. A medida que profundizas, puedes empezar a cambiar tu perspectiva. Deja de identificar con la muñeca que se disuelve y empieza a identificar con el océano que recibe. No estás desapareciendo, te estás expandiendo, no te estás perdiendo. Estás recordando tu verdadera, vasta naturaleza oceánica. El dolor era parte de la muñeca, no es parte del océano. El océano es demasiado vasto,
demasiado profundo, demasiado completo como para ser perturbado por la historia de una sola muñeca. Permitid sumergir tan profundo como te sientes cómodo. Quizás el agua esté ahora en tu corazón. Siente el núcleo final y sólido de la herida personal, el yo herido, dissolviéndose en el amor incondicional de este gran océano del ser. La historia ya no es yo contra ti. No hay yo en ti. Solo existe esta vasta, pacífica y fluida conciencia. ¿Dónde está ahora el aguijón de la injusticia? ¿Dónde está el blanco de la flecha? Ha desaparecido. Se ha disuelto en paz. Descansa aquí, flotando en este océano infinito y cálido. No eres la muñeca, eres el océano. No eres la herida. Eres la vasta presencia sanadora en la que todas las heridas surgen y se disuelven. Este es el perdón. Definitivo, pues en este estado no hay nada que perdonar, en hay nadie separado para perdonarlo. Solo existe la paz de la unidad, el profundo descanso de estar en casa. Hay un tipo particular de tormento que no reside en el corazón, sino en la cabeza. Es el incesante y zumbante motor de la mente analítica, desesperada por dar sentido a lo sucedido. Este es la mente que pregona sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué hice mal? ¿Cómo pudo pasar esto? Funciona como un detective en una habitación circular, examinando las mismas pistas una y otra vez, con la esperanza de encontrar una nueva respuesta, una prueba que finalmente da sentido a lo insensato. Este análisis interminable se siente como un trabajo importante. Por eso, si pudiéramos comprender el motivo, si pudiéramos construir una narrativa lógica para la injusticia, entonces, el dolor cesaría. Pero esta es una sutil trampa del intelecto. La búsqueda del porqué a menudo no conduce a la paz, sino a un sufrimiento más profundo y intrincado. Nos vimos atrapados en una historia, una compleja red de teorías y culpas. Creamos narrativas sobre la psicología del otro, sobre nuestros propios defectos, sobre la naturaleza del universo. Y esta historia, aunque intelectualmente cautivadora, se convierte en otra especie de prisión. Es una celda ruidosa y parlanchina, que nos impide encontrar lo único que realmente puede sanarnos, el silencio. La mente dicta a las respuestas. No puede encontrar la paz porque la paz no es una respuesta. Es un estado del ser donde los grandes maestros zen comprendieron esto profundamente. Enseñaron que la sabiduría suprema no reside en acumular más conocimiento en encontrar la respuesta perfecta, sino en la valencia de descansar en el no saber. Es la práctica de soltar la necesidad desesperada de la mente de resolverlo. To y, en cambio, simplemente estar presente con el misterio. Es en los espacios tranquilos entre nuestros pensamientos, no en los pensamientos mismos, donde puede surgir la verdadera comprensión. Que esta historia ilustra la belleza de ese silencio. Un erudito, un hombre dedicado por completo a los libros. Y el debate intelectual visitó una vez un remoto monasterio zen. Había venido a desafiar al maestro zen, de quien había oído hablar que era un hombre de gran sabiduría. El erudito estaba convencido de que su propia filosofía lógica y bien razonada era superior a las enseñanzas sencillas y directas del maestro. Llegó al monasterio, conocido por su gran campana de bronce. Su sonido era tan puro que se decía que se oía a kilómetros de distancia, cruzando las montañas. El erudito encontró al maestro barriendo joyas en el patio del templo. Sin preámbulos, el erudito inició su asalto intelectual,
planteando complejas preguntas filosóficas y acertijos. El maestro escuchó pacientemente, sin dejar de hablar, sin ofrecer respuesta. Frustrado, el erudito finalmente señaló la gran campana. Bien, dio con desdén. Olvidad de la filosofía. Dime, ¿qué es lo más importante del sanado de hoy en día? ¿Esa campana? ¿Es el metal del que está hecha? ¿La habilidad de quien la fundió? ¿La fuerza del mazo que la golpea? El maestro Zen dejó de hablar. Miró al erudito y luego a la campana. Se acercó al enorme instrumento y, con un movimiento lento y pasado, tomó el pesado mazo de madera. Echó el brazo hacia atrás y golpeó la campana con un solo golpe potente y perfecto. Buh. Un sonido magnífico y resonante llenó el aire. Era un sonido que parece contener el universo entero. Vibró en los huesos del erudito, en las piedras del patio, en las hojas de los árboles. El sonido permaneció suspendido en el aire, profundo. Muy profundo. Durante muchísimo tiempo. El erudito permaneció hipnotizado, con su mente parlanchina. Por una vez completamente silenciada por la pura belleza y el poder de la nota. Y entonces, lentamente, el gran sonido comenzó a desvanecerse. Se fue haciendo cada vez más suave, hasta que finalmente, solo quedó silencio. No era un silencio vacío. Era un silencio rico, profundo y pleno que aún conservaba el eco y la fuerza de la nota que lo presidió. Era un silencio más profundo que cualquier eso en idea dado maestro Zen miró al erudito, cuyo rostro ahora estaba sereno y sus ojos, abiertos como platos, reflejaban una nueva clase de asombro. Eso, dijo el maestro en voz baja, señalando no la campana, sino el aire tranquilo que los rodeaba. El silencio que sigue. Eso es lo más importante. Tu mente ha sido como esa gran campana, golpeada una y otra vez por el mazo de tu doloroso. Recuerdo, el sonido de la injusticia, el sonido del porqué. El sonido de la ira ha resonado sin cesar. Y has estado escuchando el sonido, creyendo que lo es todo. Pero has olvidado escuchar el silencio intermedio. Te invito ahora a tomar conciencia de ese silencio. Está aquí, ahora mismo, bajo el ruido de tus pensamientos. Siempre has estado aquí. Dirige tu atención a tu mente. Observa los pensamientos conforme surgen. Diga que son como el sonido de una pequeña y delicada campana. Surgen pensamientos sobre el pasado. Cosa un sentimiento de tristeza viene, cosa. La pregunta de por qué. Cosa. No intentes detener las campanas. Diga que suenan. Pero. Ahora, cambia tu atención. En lugar de centrarte en el sonido de la campana, el pensamiento en sí, quiero que centres toda tu atención en el espacio, el silencio. Que surge justo después de que el pensamiento haya pasado y justo antes de que surja el siguiente, cosa, un pensamiento. Y ahora, escucha, ahí está, un breve intervalo. Un momento de presencia pura y silenciosa. Y luego, cosa, otro pensamiento. Y de nuevo, escucha. Es espacio tranquilo. Este espacio es tu santuario. Es el silencio del maestro Zen. Al principio, puede parecer muy breve, apenas una fracción de segundo. Pero cuanto más le prestes atención, más se expandirá. Practicamos juntos. Observa. Un pensamiento. Y luego, mientras se desvanece, deja que tu conciencia descanse en la quietud del resplandor. Inhala en el silencio. Exhala desde silencio. No eres la campana. No eres el sonido. Eres el vasto y silencioso espacio donde el sonido ocurrirá
y la necesidad de respuestas. La búsqueda desesperada del por qué es el sonido de la campana. La paz es el silencio que contiene el sonido. No necesitas entender por qué hicieron lo que hicieron. Y esa es su historia, su sonido. Para ser libre, solo necesitas descansar en tu propio silencio o cuando, o sin la necesidad de analizar el pasado. Considéralo simplemente como otra campana que resuena. Reconoce el sonido y luego, suavemente, regresa tu atención al vasto y tranquilo fondo de la conciencia. El silencio es tu verdadera naturaleza. Los pensamientos son solo visitantes. Son nubes que atraviesan el vasto cielo de tu mente. Tú eres el cielo, no las nubes. Descansa en silencio ahora. Es un silencio lleno de paz. Es un silencio que no necesita respuestas, porque en su presencia, las preguntas se disuelven. Es el bálsamo sanador que calma la mente atormentada y analítica. Deja la necesidad de saber. Entregate al vasto y apacible misterio de tu propio corazón tranquilo. Deja que el silencio sea la tierra suave que te recibe, que te sostiene y que te guía hacia un descanso profundo. Un descanso libre de la tiranía de las preguntas. Un descanso que solo se encuentra en el hermoso y sanador silencio entre las campanadas.